I just wanna call you and hold you. Oh, the love will better stop below you. But it's bad now, but you elevate. Oh, me, call it abandoned. I'm bad, Bella, want to suffocate. Put the bad doing the jellificate. All I told me, I'm a party with it. Oh, I told me, I'm a party with it. What the told me, I'm a party with it. Party with it, yeah, I'm a party with it. But it's bad now. But it's bad now. But it's bad now. But it's bad now. Like a judge, I'm feeling my body. Oh, you would tap your car. I got time, dance to the conga. Nobody tell it, dream in the energy. Me around, she be trying to flip energy. If you believe in, like I have a living too. If you believe in, I'ma have a living too. While I waste time, me, I should cook. And me right, shit, I wanna cook. It's all okay, I should be okay. But it's okay, only keep okay. But I'm pretty low, me, she, my okay. What's it, judge, what's it, what, get shit, part down, and you're money, top, go, what's it, bad, no, what's it, elevate. Oh, me, call it abandoned. I'm bad, Bella, want to suffocate. Put the bad doing the jellificate. All I told me, I'm a party with it. Oh, I told me, I'm a party with it. What the told me, I'm a party with it. Party with it, yes, I'm a party with it. What's it bad now? What's it bad now? What's it bad? What's it bad now? What's it bad? No, bitch. What's it no, bitch. What's it no, bitch. What's it no, what's it bad now? What's it yelly bitch? What's it bad now? What's it yelly bitch? What's it bad now? What's it what's it yelly bitch? Bad now? 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 What's it yelly bitch?
marine. Life woman feneri gireti. Osulo kolo e calculate. Kodo mo kansi. Ranke so accountancy. Banko to na man fancy. ATM emergency. Yeah. Data da. Fonena bagu basina. Data da. Fonena calculatina. Calculate. Kodo ye calculate. Salary na. Calculate. Kodo ye calculate. Yenge da. Nada na kodo le kamba. Kana wele. Where's the mina? Calculate. Kodo ye calculate. Ela bambulu. Calculate. Kodo ye calculate. Bring kunumpo. Kana ko bitilo. Bring di maso. Kata ko sirito. Abeli ndoku jau. Ula. Jau. Ula. Ndoku jau. I'm going for bandit. You nigga come Ferrari. All my niggas living lavish. Cinderella best boy neck and you get on the hard. Go down, it's about to go down. Bahabange egg to Musa go down. 200K for a show now. I'm the boy, you know they lock up all time. Yeah. Pandemele, yeah. Mama, girl, your body fire. Girl, your body fire. Say, girl, your body fire. Kabajak na sa bonus. So pareng alos. Nakanikali urus miskin ratan. Dreko pa po. Puro nos. Ganda ho niyo sos. Pepili puler bilala may jalali solios. I'm going for bandit. Yung ikaw kang Ferrari. All my niggas living lavish. Cinderella best boy neck and yung get on the hard. Go down, it's about to go down. Bahabange egg to Musa go down. 200K for a show now. I'm the boy, you know they lock up all time. Yeah. Pandemele, yeah. Mama, girl, your body fire. Say, girl, your body fire. Real recognize real. So you can say, nigga, how my lord they feel. Takai and Scopy game be your conceal. Jonglen Afro, jonglen hip hop, jonglen drill. Yeah, Nico time, Wotembulu, Nico cash, Dobembulu. Now I stand belege how my can la judo. Attack Scopy kaurek, color boo. I'm going for bandit. You nigga come Ferrari. All my niggas living lavish. Cinderella best boy neck and you get on the hard. Go down, it's about to go down. Bahabange egg to Musa go down. I'm the boy in your stylish pro on the max. I'm going for bandit. You nigga come Ferrari. All my niggas living lavish. Cinderella best boy neck and you get on the hard. Go down, it's about to go down. Bahabange egg to Musa go down. 200K for it. I'm the boy, you know they lock up all time. Yeah. Pandemele, yeah. Mama, girl, your body fire. Say, girl, your body fire. Kabajak na sa bonus. So pareng alos. Nakanikali urus miskin ratan. Dreko pa po. Puro nos. Ganda ho niyo sos. Pepili puler bilala may jalali solios. I'm going for bandit. Yung ikaw kang Ferrari. All my niggas living lavish. Cinderella best boy neck and yung get on the hard. Go down, it's about to go down. Bahabange egg to Musa go down. 200K for a show now. I'm the boy, you know they lock up all time. Yeah. Pandemele, yeah. Mama, girl, your body fire. Say, girl, your body fire. Real recognize real. So you can say, nigga, how my lord they feel. Takai and Scopy game be your
Soxlen drill Niko time Wotembulu Niko cash Dobembulu Dama stone be legi xawma kañ la judo Attack scope kaw rek kolo bubu Am nga yefi bandi ñu ngi gaaw comme Ferrari All my niggas living lavish suñ de nelo bés bu nekk ñu ngi konte xaal Go down, it's about to go down Baha bange ek du musa go down No busa gena Anywhere we dey du musa seda Eto come hata eto men Jal money rebu Na bus bulu ku feji Grinding every day boy we keep on killing shows You already know Come on son You already know Cause jawdi ha Jala manyande nyande wo Jala manyande wo Siwana no ono me wadata Siwana no ono me wadata Now we color in you them me hata do Now we color in you them me hata do No bullness on now lenam chewa like a man go no bullness on sapulena Sunyo style now lenam chewa like a man go sunyo style sapulena No bullness on now lenam chewa like a man go no bullness on sapulena Sunyo style now lenam chewa like a man go sunyo style sapulena We just getting started jambu koli Mata yole ringe le jigami Angila jola jante mani reggae jambu goram Started from the border wuku fegi We look cute, we so fly Skinny young nigga, gold chain, no butter Little finger, LV, Versace, or Gucci Boy, I got my half down on duty, young Pablo No bullness on now, lenam chewa like a man go no bullness on sapulena Sunyo style now, lenam chewa like a man go sunyo style sapulena No bullness on now, lenam chewa like a man go no bullness on sapulena Sunyo style now, lenam chewa like a man go sunyo style sapulena JBYS We jack go from yes Put the gas will be young ya fight yes Killing every show boy we are the best We are the best boy Si fake ni Si best be ni You show us love and support with the mang To our fans around the world let me take a thing right Jara majande nyande wo Jara majande wo Siwana no ono me wadata Siwana no ono me wadata Now we color in you them me hata do Now we color in you them me hata do No bullness on now lenam chewa like a man go no bullness on sapulena Sunyo style now lenam chewa like a man go sunyo style sapulena No bullness on now lenam chewa like a man go no bullness on sapulena Sunyo style now lenam chewa like a man go sunyo style sapulena Organized by the secondary school sports. The secondary schools. This is proudly brought to you by Gambia Secondary School Sports Association. Looking at she spend money From wherever Something you must are to kill a man Independence Stadium, Looking at she miss a flight we are about to Agent start. man And book this the flight afternoon we are I starting must do with the something tonight 100 meters Cause her body sweet open like boys and chocolate girls upper Let me basic done school. this alive Let's go somewhere private and finish 100 it in the meters way we open start boys and girls Looking at you Jay looking upper at basic you school. No matter the size of 100 meters girls open upper basic school. Aminata Mbalo of Badari, Fatumata Krubali of Janjambure, Aisatu Jimba of Latrikunda Sabiti, Jojo Sow of Stalindi, Bintu Jabang of St. Martin's, Check your phone Tida Ture of Wise, I must do something tonight. Jojo Kanyi of Parapenya, and Ami Sonko of Bara Esso. 100 meters, girls open, upper basic schools, please report now. The first event this afternoon is the 100 meters, open boys and girls, upper basic schools. We'll be starting with the girls open UBS. And the 1 2 mic test, sound test, 1 2 3. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 mic test, 1 3 mic test. Sound test 1 2 3 mic. Jojo Sow, Talinde, Bintu Jabang, St. Martin, Audio test 1 2 Tida 3 mic. Ture of Wise, Jojo Kanyi of Parapenya, Ami Sonko of
Para SO, please report to the starting point. I believe at this point you should be at the call-over room and you should be escorted by the basket girls to the starting point. 1, 2, mic, 1, 2, 3, mic test, 1, 2, mic. Sound test, 1, 2, sound test, 1, 2, sound test. We're going to ban and team, Chelsea. Chelsea. 15, ban. boys and girls, upper basic schools. Man, how much? High jump under 15, boys and girls, UBS. Over ban bu graw sa. Tell sponsor, I'm a sponsor. Number 3, report to the high jump decks. And I will go over your names. What? Immediately you hear your name, know that you are to report to the high jump decks now. High jump under 15 girls, upper basic school. Sally Cham of 1, 2, 1, 2, mic test. Nomi Sama of Bansang. Ikaramundo kuo. Halimatu Saho, Latikunda Sabiji. 1 mic. 15 girls, upper basic school. Please report now. Akamda la Africa Gio. Kuya siva ba. Mr. Jame, you are please needed here. Mr. Jame, SG, you are please needed here, please. Two mic. 1, 2, mic test, 1, 2. Ini lebih entar, ini kan teranyar kok. Kiang betul nyaro, kiang central terima, kiang istak. Ini mambe boleh poesi, ini idiot.
100 meters. 100 meters open girls, upper basic schools. I'm high on life, wanna meditate. So allow me. Amina Tambalo, Badari. Watu Matakurubali, Janjambule. Aiza Tujiba, Latukuda Savage. Pass me the dachi. Pretty girl, come wine pon the cocky. 10 toes, one bell, make it touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. Pass me the dachi. Pretty girl, come wine pon the cocky. 10 toes, one bell, make it touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. Oh, you say you wanna know, but why you leave me go? See now I am solo.
the problem. I finna run away, but I will go solve them. Too many bad men and not enough friends. Lord save me, don't wanna lose my conscience. I just wanna dance. We are about to witness the 100 meters girls open upper basic schools and time for presentation. If we can clear the place for the presentation. Mr. Demba, can we go ahead with the presentation? At least, can you stand up, please? Aminata Mbalo of Badari, Fatumata Krubali, Janjambure, Aisatu Jiba, Latikunda Sabiji, Jojo Sow, Talindin, Bintu Jabang, St. Martins, Tida Ture, Wise, Jojo Kanyi, Farafenye, and Ami Sonko Bara Eso. We are about to witness the first event of the day. All set. And up next after this will be the 100 meters boys open. 100 meters boys open UBS. The shot put and the long jump will also be called shortly. The long jump. And there goes the whistle for the 100 meters girls open upper basic school.
High jump under 15 girls, upper basic schools. High jump under 15 boys and girls, upper basic schools. Sally Cham, Kaur, Nyobi Sama, Bansan, Halimatu Saho, Latikunda Sabiji, Fatumata Jalo, Latikunda Jama, Day Conte, St. Martins, Lala Mane, Jiboro, Maimuna Dukure, Alwafu, Ben Balde of Bare Esau. High jump under 15 girls, upper basic schools. Please report now. High jump, please report now. Call over room. Send in your athletes, the under 15 high jump girls, upper basic school, please. Long jump, open boys and girls, upper basic schools. Long jump, open boys and girls, upper basic schools, call over room. Please send in your athletes. Call over room, please send in the athletes for the shot put. Under 18 boys and girls. Shot put, under 18 boys and girls. Call over room, please. Shot put, under 18 boys and girls. Please report now. Call over room, please send in the athletes for the shot put. Shot put, under 18 boys and girls. High jump, under 15 boys and girls. Upper basic schools. Long jump. Long jump, please call over room. Send in the athletes for the long jump. Before the presentation of the 100 meters, call over room, please prepare the athletes going for the 100 meters, boys and girls open, senior secondary schools. 100 meters, open boys and girls, senior secondary schools. And time for presentation for the 100 meters, boys open, upper basic schools. 100 meters, boys open, upper basic schools. Tijan Jane of Kaur. Tijan Jane Kaur. Bakari Balde Sare Bojo. Hatam Fati Latikunda Sabiji. Omar Sona St. Augustine's. Seni Sise of Wise. Modu Jo Bara Esau. And Ibrahim Nyang of Farafenye. Those are the athletes going for the 100 meters. Boys open, upper basic schools. A warm welcome from the Independence Stadium, wherever you are, whether in the Gambia or around the world. Thank you so very much for joining us. We are live from the Independence Stadium in Bakau. As you might have already been watching the live coverage that we are bringing you this evening
from Gambia's only independent stadium. It's the National Inter-School Athletic Championship organized by the Gambia Secondary School Sport Association. And this is Africa TV, and we would be bringing you all the events that are happening here this evening. So once again, thank you for joining us. And just quickly, as we are watching there, that was the 100 meters open boys, and before that you had the 100 meters open girls. Different schools, upper and the senior secondary school, are competing among themselves. This is a very renowned athletic competition in the Gambia. In case you are watching us away from the sources of the small West African nation, and we say thank you so very much for being there, and we will update you and keep you lively updated as things happen here, like I said. su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV. ñu ngi leen nekkal fii ci Independence Stadium bu Bakau di leen diktal li nga xamante ne mooy Inter-School National Athletic Championship bi nga xamante ne ñii di Gambia Secondary School Sport Association ñoom ñoo ko organise di competition bi nga xamante ne mooy competition bu am solo la ci ay high school yi nga xamante ne ñu ngi dem school di war a compete mooy jongante ci seen biir mu nekk li am solo. tey ñu ngi fii nii event bi ñetti fan lay am tey ëllëg incha allah samedi ak dimanche moom mooy final si lépp li nga xamante ne moo see fas yéene am da ngeen ko mën a seetaan live ci Africa TV. yéen ñi nga xamante ne da ngi toog seen kër yi di ko seetaan si seen télé yi ak ñi koy seetaan si seen mobile si social media bi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax a baax ci ni ngeen di ànd ak ñun ci programme bu nekk waaye surtout nag ci wàllu tàggat yaram mu nekk li am solo. 100 meters open xale yi jigéen yi ñoom daw nañ sànq tamit bu yàggul li ngeen mujjee gis noonu mooy 100 meters open junior boys. xam naa ci kanam tuuti senior boys ak girls tamit ñoom tamit dañoo ñëw mu ngi noonu mu nekkoon competition bu tight. xam naa ci kanam tuuti nañ leen wax tuuru xale yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk di jongante seen biir nañ ko yaatal. ma am mbégte nag tey ci jotaay bi ma ci ànd ak si nga xamante ne mooy suma naataango Mohamed Mbaye Garme ñu bari tamit ràññee ko ci media bi Gambia mu war nag tey bokk ak man jotaay bi fii ci Independence Stadium. Mohamed nuyu naa la ma bàyyi la nga nuyoo ak ñuy seetaan tey mu nekk bés bu am solo fii ci Independence Stadium xale yi war a jongante seen biir ci wàllum daw mu nekk tamit beneen sports bu am solo ci réew mi. jërëjëf Amadou maa ngi lay doole nuyu di am mbégte di nuyu mbokk yi seetaan ay Africa TV di leen tatagal ci seen télé bi nga xam ne moom la ñu taamu di am mbégte nag feggoog yow file ñu nar a seq waxtaan wala digtalit askan wi li nga xam ne mooy jongante bi fi am tawarloo xale yi sax bu yi jotee ñuy ñëw ndax yaa ngi gis foo xool ci stadium bi yaa ngi gis xale yi di bàkk ñi nga xam ne ñooy school yi ñu àndal daf lay wan ne la lii dafa am dayo bu rëy bi nga xam ni ñoom jox nañ ko li nga xam ne rek mooy interschool ci fii ci biir réew mi mooy dëgg ni ki ni nga ko waxee dina am ñetti fan muy tey jilee ci àjjuma ji suba ci gaaw gi muy samedi ak dibéer dimanche li nga xam ne rek daañu xam yan njuréef muy results yu tukkee file ak ban school moo nar a jël li nga xam ne mooy raw gàddu gi bu ñu noppee ci ñetti fan yi nga xam ne dinañ ko amal te defe naa it ñetti fan yëpp dara du leen ci umpu ngir seen télé boobule di Eye Africa dina leen wan lépp Amadou. jërëjëf Mohamed Mbaye Garme moom lay àndal ci jotaay bi dégg ngeen kàddu yu solo yi mu gaaral ci jotaay bi incha allah wala ci live coverage bi nga xamante ne Eye Africa moo leen ko indil tey ngeen nekk seen kër yi dara bu leen ump comme ni mu ko waxee tey lu fee xew incha allah léegi xam naa nañ ñëw ci yeneen event yi see topp xam naa programme bi am na topp am na daw am na yeneen yi nga xamante ne dina bokk ci programme bi waaye lépp da ngeen ko mën a seetaan tey incha allah fii ci Africa TV. programme bi door na doorin bu am solo stadium baa ngi xumb xale yaa ngi tàccu di dooleel seen naataango yi nga xamante ne ñu ngi teewal school different schools waaye dafa am li am solo li nga xamante ne jot nañ ci waxtaan ci kanam yi nga amaana ak organisers yi mooy Mohamed laataa ñoo yegg si bët ci bés bi gis neen secondary school association bi ñu woote woon ndaje ak taskati xibaar yi ñu fesal si nag seen wàccaay ci event bi waaye leneen li ci gën a fes mooy dañ daan yenn si school yi nga xamante ne dañ leen ràññee lool ci competition bi li ko waral mooy ay njuuj njaaj mun naa ko waxee noonu ndax dañ def cheating
mooy ay cheating yi nga xamante ne dañ ko school yooyu dañ leen jàpp ñu ko daan def tax na nag ñu baal leen ren bokkuñ ci competition bi loolu nag li moo firndal ak lan moo tax ñu jël jéego bu mel noonu ndax nag bariwul ñuy gis ñi muy xew ci Gambia surtout ci wàllum tàggat yaram ma fàttali rek na Gambia xam nañ lu dem ni cheating si football lañ ko daan xamee waaye ci wàllum athletics mooy daw dafa mel ni tamit bugg na cee rax wala dugg na ci ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo yore wàllum sports yi wàllum si school bi xam naa dañ koo seetaat ko xam ne waruñ koo mën a seetaan ñu bari nag jàpp ne jéego bu am solo la waaye tamit am ñu wax ne est-ce que waruñ ñoo koon teel a def waaye li ci mënta am ci kanam nañ ci mën a waxtaan ak ñoom incha allah ñu fàttali tamit ñi di Gambia Teachers Union dafa mel ni gis naa seen banners fii xam naa ñoom ñoo dooleel programme bi waaye first mu nga comment ci dogal bi nga xamante ne gis nañ gaa jël ko mooy ban ay yenn school mooy tere leen bokk ci compétition bi ren ndax dañ def ay cheating mooy dugal ci li nga xamante ne wal mooy yella njuuj njaaj mooy li bokkut ci yëf yi balaa may wax loolu damay fàttali ñuy seetaan ne waaw ñaar ñi jot a dawago muy jiñoo si muy ñu jigéen ñi ak ñu góor ñi Latrikunda Sabi ji ñoom ñoo ci am li nga xam ne mooy foos ñoo jël ndam li su ko defee loolu xam nga li muy wane mooy waaw am na beneen catégorie buy ñëw ni foog naa bi senior bi la mu ngi noonu xale yaa ngee ñëw gis ngeen loolu xale jigéen ñi lii dafay am solo loolu bu baax a baax xam naa ne bu ci kanamee kon ni ma ko waxee nañ xam joxe seen tur yi ak schools yi nga xamante ñoom ñoo fi nekk di joxante dana baax ñuy seetaan tamit xam ndax ñu ràññee catégories yi xam naa Bakoteh mu ngi fi yeneen schools yi waaye am na school yi nga xamante ne kon ni ma ko dañ leen baan te school yi nga xamante dañ leen ràññee lool ci compétition yu mel nii loolu tamit xaw ma noo ko gisee jàngat bi ma ci am mooy xam nga Amadou bu ñu nekkee ci réew ndax xam nga inter schools yi foofu la ñuy tàggatee ndaw ñi absolument tàggat yaram nekkatul rek foofu ndax boo xoolee biñ génnee rek ci wàllu football gis nga suñu Scorpions si nu mu dajalee réew mi nekkul rek ci wàllu tasaare réew mi ba ñëpp xam ko ci àdduna bi ñu jaay li nga xam ne mooy bàkku réew mi jaay li nga xam ne mooy drapeau réew mi du loolu rek waaye am na leneen lu mu mayaat Gambia ba ñu gën koo xam kon fii nii nga xam ne mooy si school si waruñu leen jàngal li nga xam ne mooy cheating bu ñu leen ko jàngalee ñii nii dina am ñoo xam ne ñooy doon ay ministres dina am ñoo xam ne ñooy doon njiit yi dina am ñoo xam ne sax ñooy doon leneen loo xam ne réew mi lañ leen di dénk kon foofu li ñu leen war a jàngal mooy lépp looy mën di def ko ak jom waaye def ko tamit te bu ci boolee lu ci bokkul loolu laa ci jàngat boobu laa ci am mooy jub di jubal waaw ñuy jubal parce que ay xale leen luñ leen mooñaale loolu la ñoo màggaale te loolu dafay am solo pour ñu teel leen artu ci loolu ñu bàyyi ci xel ndax boo xoolee réew mi bëri na ay nju njaay yu ci bëri léegi fu ñuy tàggatee ndaw ñi ngir ëllëg ñu doon ñi nga xam ne ñoo war di saytu réew mi kon bu foofu bu ñu leen di jàngal càcc bu yàggee loolu mooy nekk ci ñoom waaw kay thank you very much Mohammed. Well, once again we just remind you that we are still here at the Independence Stadium to bring you live coverage of this very interesting and enticing athletic competition here at the Independence Stadium, organized by the Gambia Secondary School Sports Association. And as you can see, we have different competitions taking place here today. We have watched the 100 meters open boys and girls junior upper basic school category, and also the senior secondary school open 100 meters girls category. So next will be the 100 meters boys senior category, the senior school category, I have to say, and that will be, and then the 400 meters boys and girls open for junior and senior school also will take place, and then again we'll have an award ceremony. Before then we'll move on to the 400 by 4 by 100 meters under 15 boys and girls, and then for that of course will be for upper and junior, and then we will have 5,000 meters boys open for the upper, and 1,500 meters boys and girls under 18 senior school category, and another award ceremony will take place, and then we'll get on to the long jump boys and girls open, and then that will also be senior and junior, and then we'll have the high jump boys and girls under 15, and for high jump so senior school with teen. So for that being the case, I know they would want to make sure that they speed up some of the events to make sure by 6 or 7 o'clock latest we would leave the Independence Stadium.
some of the students would go back to their respective places or residence or wherever they might come from to arrive home in time before it will late. So we would update you and keep you posted as you watch the events happen here at the Independence Stadium. So the schools are from the different parts of the country, from the different regions. I've seen Kauru Upper Basic School here, and I know their senior school might also be here. But the likes of Bansang, I think if I can vividly remember, have been banned this year from Central River region. But some other schools from the West Coast also have been banned, who usually produce some very brilliant talents. So we are about to witness the 100 meters open for senior school. As you can see there, some of them are in haste and they have to start again. Mohamed dafa mel ni yëf yaa ngi gën a yëngu fii ci Independence Stadium. waaw nu muy gën di demee rek mbir mi di gën di jax nu ñuy gën di demee rek mbir mi di gën di neex ni ki ni nga ko waxee yaa ngi fi gis Kawur Janjambure sax ñi ngi fi waaye gis nga yaa ngi wax am Bansang bokk na ci ñi nga xam ne baan nañ leen te xam nga ni ñooñu bokkoon nañ ci waa boo demee ci dexu réew mi muy siyaaraar daan nañ indi ay tawkat yu am solo daan nañ bokk sax ci ñi gën a xarañ ñi waa combo yi gënoon ragal waaye boo xoolee ren ji lii lañ leen di jàngal rek mooy sàcc bokk ci dara waaye mbir mi fi mu toll nii ni ko nit ñi di waxee rek mi ngi jàppagum neex te ni ko xoolee ñi ngi war a gisaat beneen taw boo xam ne mi ngi war a ñëw waaye ñii dañoo xaw a yàkkamti nag Amadou ndax bii mooy ñaari yoon waaw xam naa buñ defu ndànk dana am ñun disqualifié mi ngi noonu waaw lii nag day doon boo nekkee fii da ngay nekk ci li nga xam mooy presso ndax tamit ku ci nekk dafa am school boo represent te da ngay bëgg sa school nekk ci kaw da ngay bëgg sa school am ndam te xam nga si school yooyu foofu la ñoo def jongante seen biir ñoom i neen ñu tànn ñu nga xamante ñoom ñoo nekk di ñoo gën a xarañ dañ ñu indi leen ñu tànn pour ñu représenter school léegi da ngay gis ne school bu nekk li ñoo wax ne sa best athlete mooy ñu gën a xarañ ci sa school ñoom nga indi pour ñu teewal la ci jongante bi moo tax mu am solo waaw ndax boo xoolee ñoom ñu taxaw noonu ñëpp ku ci nekk yaa yaakaar yi sa school ndax dañ la tànn ci biir tànnee fi génne la ne la yow mii yow yaa ñu doy pour nga dem teewal ñi si li nga xam ne rek mooy jongante bu gën a mag ndax bii mooy jongante bi gën a mag ci wàllu daw ci li nga xam ne mooy inter schools kon da ngay gis ne lii ku fi ñëw rek bokk nga ci gën a xarañ moo tax it presso bi is normal waaye bu ñëwee rek ñu gën a dal ku ci nekk rek loo am jël ndax tamit jongante foo rek la agréé wow here they come. This could be interesting and very tight it looks like. Let's see how it's gonna pan out here. Very tight where we cannot tell you the schools or the athletes that are competing, but you can see this is lovely, fantastic. We have some talents here. gis nga ko mi ngi noonu li am na solo xam nga am nañ ñi nga xamante ne ay athletes yu mag leen ñuy teewal Gambie ci biti ñu mel ni comme ñoom Adama Jammeh ñoom Dina Bass fii lañ dooree ñu représenter school si ñëw ba ci regional competition si ba ci national championship bi ñuy def ci li am solo soo xale yi buñ nekkee si school si dafay baax ñuy jongante seen biir waaye lépp lu ñuy def tamit ñu teg ko ci yoon dafay am solo waaw am na lu ma seetlu it ndax xam nga wàccaay gi da ci am solo bu baax ndax boo ñëwee ba fii da nga war a waaj ndax booy xool xaw ma nag ndax ñoom ñoo ko bëggee noonu waaye gis naa am na ñoo xam ne waaj ñu ngi leen solal ay dàll yu baax am na ñoo xam ne solo ñu ay dàll yooyu yëpp da ci boo xam nga jongante boo koy def ki la gën a pare ki la gën a waaj ki la gën a jekk ki nga xam ne moom lañ gën a waajal bu ñëwee moom mooy gën a joxe li nga xam ne mooy doole mooy gën a joxe résultat bi nga xam ne moom lañ soxla ndax boo xoolee ñi ma gisagum ñu jël force yëpp ki ngay gis ni ci Latrikunda saabi ji la bokk donte ke xamaguñ ñëpp waaye ñoom ñi ngi bind seen tur ci mbubb yi nga xam ne sol nañ ko te boo xoolee ñetti daw yi fi amagum yëpp mu ci jigéen ñi ak góor ñi ñoom ñoo jëlagum li nga xam ne rek mooy force loolu lay wan rek mooy gis naa fi ñoom ñëpp ku ci nekk sol nga dàll yu baax ndax boo xoolee ñoom ñi ñëpp sol nañ ay dàll bu baax maa ngi fay gis tam Muslim High School mi ngi waaw Muslim ñi ngi fii ñoom it boo xoolee Muslim High School Gambia High School ñooñu dañ ak li fi nga xam ne mooy Saint Augustine ñooñu dañ doon ay nuñ koy waxati sax ay
kujje lañ maanaam da ngay gis ay rival bu am solo moo nekkoon seen diggante ci wàllu lépp bu ñëwee rek ba nga xam ne rek mooy ci wàllu sport waaye ci li ma doon dikk rek mooy ci wàccaay gi Amadou ndax boo xoolee gis nga waa ji dàllam yi nga xam ne sol na ko ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi sol ay daal waaye am na ñoo xam ne solo ñu daal war a daw fi la yooyu yëpp da ci am solo moo tax booy waajal yi tamit wàccaay gi da ci am solo lool Amadou ndax noo gën a waajee rek noonu ngay gën a pare léegi ñu ngi ci mel li nga xam ne rek moo di long jump ci loolu lañ toll ni lay Amadou su ko defee waaw xale bu jigéen bi xam naa laata Kunda Saabe ji la jógee waaw high jump bi tamit mu ngi demaale beneen boor wa li ma wax rek ne xam nga dooruñ ci waxtu te bëgg nañu fee teel a jóg ndax li ñu understand mooy duñ taal lampay fii tey bëgg nañu xale yi tamit teel a jógee fii pour ñu teel a ñibbi seen kër yi xam naa school sport bi tamit ay surtout organising committee bi loolu nañ ko bàyyi xel ndax parce que dafay am solo xam nga tamit lampay fii dafa seer nag waaw pour taal ko fii xam naa dépense bi ak yooyu dañ koy sooraale te xam nga léegi-léegi pour am ñu jàpp ci organising compétition yu mel ni du yomb waaye nag Gambia Teachers Union gis naa seen baana bi fii jàpp naa ne ñoom jàpp nañ si Africa tamit bokk ci ñi nga xamante ne beneen taxawaay ci wàllu media ñu koy def xam nga keroog rek maa ngi ko doon wax ba si independent bi ñun ñoo fi ñëwoon kenn fayut ñu kenn waxut ne nii management bi surtout si njiitali CEO bi baax ñu ñëw gis nga ci li nga xamante ne mooy ñu nekk ci kër yi waajur yaa ngi seetaan mag yi yeneen students yi nga xamante ne amuñ opportunity pour ñëw fi ñu ngi seetaan te lii dina leen inspire ñu mun a bugg a doon seen morom ñu fi nekk tey di jongan ci seen biir di représenter school dina leen inspire lool ci compétition yu mel yi dina am solo Gambie tamit yóbbu sport ci beneen level ci beneen niveau la ko ni ko gars yi di waxee ci français dafay am solo tamit léegi ñu gis ay soppite fekkee tamit du nekk na woon fa woon rek day baax ñuy innover ñuy soppa doxalin lépp rek pour gën a yaatal liggéey bi ak tamit doxalin bi. noonu la sëñ Amadou. waaw ndax loo gis ci àdduna. dafay laaj li nga xam ne rek mooy yokkute waaye dafay laaj tamit li nga xam ne mooy taxaw seetlu. waaw ay Afrique taxawaayam ci liggéey bi kenn naatable wu ko. ñëpp ñu ngi koy waxantoo ndax moo tax léegi lu xewati rek ay Afrique la askan wi di njëkk di xalaat télé noonu lay mel télé noonu lay wax da ngay fexe di bokk ci way wi ndax réew boo ci bokkee da ngay fexe di bokk ci wayu réew ma noonu la ci wàllu organisation bi li ma ciy wax tamit mooy ndax amoon na time bi nga xam ne joxe woon ne ne ci lañ war a tàmbali ñoom it nañ fexe di fonk li nga xam ne mooy time su ko defee rek dafa am solo loolu ndax bu fekkee yow wax nga ni jongante yi ku ci def naka sudul noonu rek dinaa la daal di rek teg ay daan yow it fexeel ne mbir mi nga teg ko ci yoon ba nga xam ne boo waxee ne time bi la ñu war a door fexeel bu time boobu jotee tàmbali nañ su ko defee time bi war a jeex bu jotee fekk jeexal ne da ngay gis ne doo teg presso ñi nga xam ne ñoo war a def daw waaye ndax ki nga xam ne dafa ñëwoon mu programmé ne man balaa may daw ay jom bi dina jàll ba pare ma doog a daw ndax moom it xëy na bëggoon na di daw di seetaanaale li nga xam ne mooy ay jom bi léegi boo bëgg a boolee yëpp benn yoon rek mu demandoo di nga am loo yàq te loolu li ko waral mooy ñàkk a topp li nga xam ne rek mooy time waaw loolu tamit am na ci solo lool ci wàllu dooleel gi tamit nit ñi nañu jàpp ci luñ moom ndax léegi dañ toll ci jamono yi boo xam ne waruñ di jéggaani lu bari waxuma waruñ di jéggaani ndax amul ko kenn benn réew bu mënul soxla moromu réewam waaye nañ fexe tamit ñun suñu bopp ñuy doolelante maanaam tey jii stakeholders yi ñeneen ñu ci bari waroon nañ ci dugal seen loxo sponsors yi waroon nañ ci jàpp ba nga xam ne bés bi dina gën a taar ni ki ni ci ay Africa TV jàppee ndax ku nekk xam na ni yaa time dafa seer ak mënuloo koo jënd ak lu mu mëntu demee mënuloo ko jënd donc nañ ko gën a rek rafetal ku ci nekk jàpp ci su ko defee suñu sport muy tàggat yaram bi nga xam ne moom lañ moomal suñu bopp mu gën a dem ci kanam Gambie tamit bu mu ci des ginnaaw am na solo bu baax a baax yéen a ngi gis blogs yi xam naa ne léegi tey ñu move to beneen li nga xamante ne mooy of course activity dina am solo léegi dama doon sool rek pour indi school yi nga xamante ne ñooñu lañ baan ak ñi nga xamante ne ñu ngi gestu seen mbir ci liste bi nga xamante ne génne nañ ko mooy Mindaw Senior School Secondary School ak Botrop te Botrop dañuy yàggoon na dominate competition bi bu ma juumul waa Mindaw tamit because West Coast ñoom macha allah loolu dañ ko dee dañ ci dee def lu am solo beneen school boy mooy Mahat ñoom tamit dañ leen baan ñu Convenient ñoom tamit di same team Kafuta di same team St Peters ak Jamisa Jambur Basic
ak li nga xamante ne mooy Jambanjeli Upper Basic School so ñii yëpp dañ leen baan school yi nga xamante ne ñu ngi gestu seen mbir under investigation mooy Nusrat Scan 8 Bakote Nemasu Kotu Bansang Saint Michel ak Farafeñe so ñii ñëpp ñu ngi lay gestu seen yëpp mbir so xam naa ne comme ñu ngi gestu xam naa ñenn yi duñ nangu ñu ñëw ñu bokk ci jongante bi waaye li tax ñu baan leen foog naa loolu wax nañ ko xam nga dafi amoon ci football ci jamono Gambia demoon fii benn foog naa ne ma juumut under 17 competition ñu baan ñu because of aid cheating mu nekkoon li nga xamante ne mooy lu doy waar ñu bari merci maa ngi fàttaliku sax ñu yoroon football ci jamono jooju dañ leen dissolve woon so loolu mu am ñëw tamit mu xewati ci beneen executive mu juróon coow gars yi jéggalu waaye lii dafay baax surtout ci school bi ñu bañ di ko ci dugal comme noo ko waxee ndax xale yi lañ leen war a jàngal li nga xamante ne mooy njub ak jubal dafay am solo gis nga tey ñu fi nekk ñëpp ay ndaw lañ ku nekk school bu nekk dañ am station seen bopp differently ñu organise seen bopp am si li nga xamante ne mooy seen fans club di tàccu di ciya seen collègues yi wala seen school mates yi pour ñu mun a def lan represent seen school with honesty and with commitment ak fulfillment li nga xamante ne mooy li school bi bugga mooy jël ndam ñooñu nag bu fekkee ne yow mi nga xamante ne yow yaa nekk administrative bi wala administrateur bi ngay jël yenn doxalin di ko ci dugal ba tey xale yi bu ñu xamee ñoom seen school yi dañ leen ban because of cheating loolu dafa doy waar. dafa trop ndax ku ci mel ni Nusrat nga xam ne bokk na ci yaakaaru réew mi ci wàllu bu ni ngir ci wàllu xam-xam bu muy jox ci nit ñi mi ndaw ba trop ak yeneen Farafeñe boo demee Farafeñe fi nga xam ne mooy North Bank Region school boobu tamit bokk na ci school yi nga xam ne yaakaar nañ leen ci gox boobu ngir ñi nga xam ne ñooy tàggat ndaw ñi lii nii step jéego yi nga xam ne organising body bi jël nañ ko ngir daal di teg daan ñi nga xam ne jàpp nañ leen ak ñi nga xam ne ñi ngi leen di gëstu ngir ba xam laale nañ ci mbir mi war a laale wuñ ci loolu baax na ci waaye nañ fexe di gën a jàngalaale xale yi ndax sport du rek sport léegi bokk na ci maanaam pom yi gën a am doole ci àdduna si bokk na ci ndax day dajale day boole waaye day suqali réew day suqali réew fu mu nekk nii boo waxee mun nañu wax ne tey sports mooy tàggat yaram buñ ko doolale nekk na buntu bi nga xamante ne mun nañ cee dimbali ndaw yu bëri ñu am fuñ jàpp Brésil waaw Brésil développement li ko may du dafa am natural resources yu bëri waaye ci football la waaw foofu la ndax boo xoolee dafa teel a seen government bi dafa teel a understand ne ci wàllu tàggat yaram mënees na cee jaar ngir mën a suqalil réew ci loolu la jar mu daal di dooleel li nga xam ne moo di tàggat yaram boobu rawatina li nga xam ne moo di football kon da ngay gis ne Gambia ci weeruñ génn nii rek football am na lu mu ko wan kon foog naa ne government bi bu ñu jógee fii dina gën a dooleel sport yëpp te ci wàllu daw tamit doguma la sax mooy athletics ku mel ni comme Gina Bass tey dem na fi def jaloore ci olympique bi ba mu ñëpp si mu dem ba State House président Barrow dalal ko yeneen kilifa ci réew dalal ko ndar réew mi yëpp ñu nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci biti réew ñëpp a kontaan ci moom mu dalal ko ñu dalal ko njukkal may ko oto tax tey kilifa yu bari bëggoon seen xale yi mel ni comme Gina Bass dañ koo jël as référence parce que tey moom moo nekk di teewal réew mi fu nekk Adama Jammeh tamit mu ngi def wàllam ci wàllu góor yi waaye bëgg nañ loolu mu gën a yaatu comme yeneen réew yi ni ñu koy defee ci regional competition bi continental competition bi global competition bi Gambia gën a wane boppam ndax yaa ngi ko wax léegi ci Africa Cup Nation bi macha allah Gambia demoon na ba toll kenn bëggut Gambia toog ndax xarañteef ak lu ñu wane mu nekkoon lu am solo so tey daw la ñoo wax fii ci stadium bi loolu tamit beneen fànn tàggat yaram la te nañ ci jàpp dooleel ko foog naa ne day dimbale lu bari ci réew noonu la Adama kii Amadou Gina Bass mi nga wax noonu sax dama koy nuyu ndax sama dëkkandoo la noo dendoo fi ñu dëkkee mu doon koo xam ne du daw bi mu jàll ci olympique bi rek waaye recently rek mi ngi woon fi nga xam ne mooy Paris am tàggat yaram boo xam ne mi ngi doon xew ca Paris foofa mi ngi ci doon participer dem na sax ba am silver médaille loolu ñu ngi koy congratulate ñu update gars yi rek waaw 800 meters girls moom mooy door noonu this is the 800 meters open girls for the junior. That's the introduction there, as you can see. So this could be another very interesting one. And just to say concurrently, other events are also happening, high jump and long jump.
And this could be a very interesting one. 800 meters. Junior girls is about to take place here at the Independence Stadium. So they're about to depart. The whistle have gone. So here they depart. This is 800 meters. Bi mom dafa am solo parce que juroom ñetti téeméeri meter la ñoo daw si dafa am liñ leen di tàggatee si school bi dafa ni techniques ak tactics yi nga xamante yooyu ngay use doo teel a départ di daw du baax waaye tamit doo bàyyandeku maa ngi fàttaliku bu ma nekkee school yi dama ko daan def athletics ak yeneen ñi may seetaan te xam li may wax dañoo wax ne dëgg la waaye ñeneen ñi nga xamoon dañoo wax ne nag kii mic bi rek la ma ne day wax rek waaw mu ngi noonu gale they are moving. day gis ni kenn du bëgg a bàyyi sa morom Amadou yaa ngi gis affaire bi dafa xat kenn du bëgg a bàyyi sa morom waaw parce que li ma la wax la dafa yoon bu gudd la waaye dafay baax nga xam noo fay demee waaw doo teel a bàyyandeku waaye gis nga ñu nekk ci gannaaw ñii pour ñu dab ñeneen yi nga xamante ne buñ àggee ci yeneen level yi du yomb ci ñoom waaw waaye nag am na nu moo demee tamit ñoom bu boobaa mun nañoo yokk seen speed ñu ñëw ñu dab ñu nekk ci kanam gis nga mu ngi noonu green white ak blue t-shirt bi ñu ngi tight yellow bi tamit mu ngi noonu xaw ma waaw fi mu nekk ni dañu war a round foog naa ne ñaari yoon bu ma juumut stadium bi da ngay gis ne bu ñu demee ba muy waaj a jeex waaw dañuy forcer waaw dañuy forcer di naxante dafa nit li nga boo xoolee ki sol lu green li mi ngi bëgg a nax ki sol lu white li waaye moom bàyyiwu ko waaye boo xoolee blue bi ak yellow bi ñoom ñi ngi xaw a ñoom it des ginnaaw blue bi ak yellow bi ñoom it ñi ngi xaw a des ginnaaw gis nga dafay am solo metti la tamit non dafa mit wàccaay gi moo tax wàccaay gi moo doon wax daf ci am solo gis nga léegi mbir mi dafa mel ni ñoom ñaar ñoo koy xëccoo muy force bi mooy ki nga xam ne moo sol lu green li ak white bi ñoom ñaar ñoo koy xëccoo ñi si des ñoom dañ ci topp rek ngir jeexal li nga xam ne rek moo di daw bi ñoom ñaar ñi ngi sësante waaye faaw am ku nax sa morom fii dinañ dem ba mu yàgg ku nekk da nga ñàkk énergie gis nga ku waaw mu ngee dem parce que fii dafa ni tactique xam nga li gars yi di wax da nga war a am li ñoo wax endurance nga am stamina nga liggéey bu méttee rek mooy wàccaay bi fii bu dafa yomb waaw fii ñu ngi ci final round bi léegi saa nax na ko bi fii la léegi waa ji xam nga nax na ko ubbi na gaab bi gis nga li ma la waxoon waaw mu ngi noonu xale baa ngi noonu nax na ko te moom bu bàyyul xelam am na nekk ci ginnaaw mën nañ koo nax tamit waaye fu nekk nii gaab bi nu mu mel ni moom jël na góob ma ne foot bi waaye ki ci ginnaaw laa wax am na ñeneen ñu nekk ci ginnaaw mooy gis nga kële ku sol lu blue li nekk ci ginnaawam waaye fi ñu toll ñoom ñëpp green bi blue bi tamit mu ngi ñëw waaw force bi white bi moo ko jël mooy Latrikunda Sabi ji la Latrikunda yet again boo xoolee ñoo ko defati ñoom dinañ yombal ñun ñu mën a xam parce que ñoom ñëpp a sol ci set waa Latrikunda Sabi ji ñoom it moo tax ma waxoon la wàccaay bi daf ci am solo lool Amadou ndax boo xoolee Latrikunda Sabi ji dañ seen wàccaay am na solo ndax ñoom ñëpp solo nañ leen ay sot solo lañ li nga xam ne mooy seen t-shirt boo xam ne seen tour moo ci nekk su ko defee yow mi toog fii sa kër di seetaan di nga mën a xam kii la waaye loolu yëpp xam naa di nga leen ko tënkal wax leen nu mbir mi demee yëpp ci kanam inshallah nga ndeysaan mi ngi jubilé ak ci kanam ak fans yi waaw noonu la fans club bi school metam si ñu ngi fii pour fi toog si kër dendoo ak waa kër gi yëpp ñuy seetaan seen doom wala seen rak wala seen dafay am solo ñëppay bég te xale yi ci kër bi ñu seetaanee seen mag yi fii nan leen mën a inspire kon ni ma ko waxee ñu bugg a mel ni comme ñoom ñu mën a teewal seen school yu mel nii ndax bëgg nañu am génération yu bari absolutely bëgg nañu am génération yu bari loolu mooy dëgg well once again we reminding that of course you are watching Africa live from the Independence Stadium in Bakau. This is live coverage of the 2022 Inter-School Athletics Championship organized by the Gambia Secondary School Sport Association. And it will be a 3-day event starting today, Friday, the 11th of March 2022. We'll be here until Sunday to bring you the finals. Whatever happens, you would not miss every bit of it. From the different competition, different categories and activities that would take place here, we'll make sure that you would be informed as it happens. And once again, we say thank you for relying on Africa TV all the time on the issues, on developments, on activities that happen in this country. We are very much committed to make sure that we keep you interested. One, the athletes are about to depart and the whistle have gone. And here they come. They'll have to round the stadium 2 times. So let's see
The athletes will need the stamina, the endurance, and the spirit to make sure that they would represent their schools well and as expected. I know wherever you might be, you'll be very much happy that you are watching this event live, and you can equally react as you watch, especially those of you that are watching via the social media. You can share your comments and contributions or whatever you want to say with regards to this event, and also on the suspension of some of the schools that usually participate or partake in such competition, and when they do, they represent their school very well. And would that have to be because they were not doing what is right, or probably yes, the students might not even know what was happening, but they were committed and doing what they were asked to do? So let's provoke a discussion around that, and we will appreciate to hear from you. So round one has gone. They are now into the second and final round of the 800 meters open boys here at the Independence Stadium. And yet again, the student with the white t-shirt, black shirt, that looks like it's Latri Kunda, Sabiji Senior Secondary School, again opening the gap, and it looks like they have prepared well, and they are now making it happen in here at the Independence Stadium. This looks like a brilliant athlete. Here they come. He is up to the final round. The second and third position are fighting, and the fourth position also of course gaining momentum. But Latri Kunda again are going to win this one with a fashion. Here they come. He's been cheered up. Look at this. Brilliant. Fantastic way to end the race. am na solo. Masha Allah. boo xoolee yi fi jot a amagum yëpp ci daw Latri Kunda Sabiji moo jëlagum ndam li ci daw, ndax boo xoolee waaj neen gis nga ñoom ñëpp dañuy sol dàll yu baax laa wax la ñuy sol, yoo xam naa ne ñoom ñi nga xam ne ñooy seen sport committee bi nekk seen school ñoom ñoo daal di def lu ñu mel. wàccaay gi bu baaxee rek boo ñëwee ci li nga xam ne rek mooy mbir mi da nga koy daal di rek wane. noonu lay demee mbokk yi, yéen a ngi seetaan Gambia fi nga xam ne moo di Eye Africa TV fii nga xam ne mooy ci stadium bu Bakaw. ñi ngi daal di rek di amal li nga xam ne rek moo di inter school si. gis ngeen ne ñi nga xam ne ñoo di waa Latri Kunda Sabiji ñoo nekkagum di jël li nga xam ne mooy raw gàddu gi ci daw yi nga xam ne ñoo fi jotaguma am. waaye loolu jàngat bi nga ciy def rek mooy boo waajee gën a jekk gën a pare soo ñëwee da ngay wane, ndax boo xoolee ñoom rek lañ mënees a guma xàmme ne ñii la, ndax ñoom dañ sol li nga xam ne mooy ay t-shirt yoo xam ne dañ ci bind Latri Kunda Sabiji. boo leen xoolee ñoom bu ñuy daw dañuy sol ay dàll yi nga xam ne seen school committee yi nga xam ne ñoo yoro ŋànk wàllu tàggat yaram ci school ba ñoo leen ko daal di rek jox. loolu nag li muy wane rek mooy ki nga xam ne rek nafar nga boo ñëwee tari. waaw mooy motivation bi dafay am solo. dafay am solo ñu mun leen jàppale, ñu mun a waajal seen bopp. school si xam nga léegi school si bari dañoo xala taaba mooy laal fii laal fale affaire yi nekk. waaye xam naa ne kon sponsorship bu bëree dafay baax pour tamit ñu gën koo yaatal si school si ñu jàppale leen ñu mun a am waxtaan yu am solo. waaye daal ñi am solo daal ñu ngi leen di fàttali rek ñu ngi fii ci Independence Stadium, nekkal leen fii ci stadium bi ànd ci ak Mohamed Mbaye ak man suma bopp di Amadou Kanté. ñu gërëm leen sant leen ci ni ngeen di ànd ak Eye Africa TV toujours ci jotaay yu mel nii wala programme yu mel nii dafay am solo tamit. kon ni ma ko waxee daf doon baax ñu am ñu bëri ñu ñëw jàpp ci lii tey ñu mun nañoo fesal seen business wala ci lépp lu ñoo yëngu ñu mun koo waxa ñu bëri ñuy seetaan tamit xam. waaye xam naa ci kanam loolu yëpp du mun a ñàkk. ba léegi leetul fii ak dimanche mun ngeen contact Africa TV management bi ngeen ñëw dugal seen loxo ngeen gis seen bopp ñun tamit ñu mun see gis suñ bopp. dafay am solo loolu mooy yokku réew. loolu mooy développement foog ñu yaatal kenn du mun a dem bàyyi sa morom. waaye media dafa am solo. gis nga tey lii duñ ko daan def wala duñ ko daan gis ci Gambia. waaye media lii rek lay njëriñ tamit ci réew. léegi doo xaar nga wax ne yow boo amul dara doo def dara foog nga jéem a jiitu ci doxalin bi am loo wane nit ñi tamit am yaakaar ci yow ñu ñëw ñu ànd ak yow jàppale la ndax tamit ndimbal daf ci war a fekk loxo borom daf ci am solo. nee naa la keroog ba ci réew mi ba ci Independence Stadium Africa daf fi ñëw wane boppam ci athletic competition bi xoolal ma lii rek bi waaw bii ban la sax bii foog naa ne
ma sot put bu ma juumut gis naa ko fii de waaw dugal nañ ko si lu dis la noonu nag lii faaw nga du doole moo koy sànni déedéet waaw ndax tey jii bu fekkee benn garmi nga jël rek mu defe ne am na doole ñëw rek jàpp sànni du dem fu sori technique la ba tey de dellusiwaat ci wàccaay gi Amadou ku la gën a waaj daal tey jii mooy wane li nga xam ne mooy ndam. nga soldat yi ñoom dañuy wax ne train hard fight easy waaw train bi foofu di wàccaay bi méttee boo ñëwee fii day yomb waaye boo oyofalee foofu boo ñëwee fii rek day diis xam nga ci làmb dañ la wax ne mbor bi bu simmeekoo rek ñu ne la ndax waaj na ñu ne kii waajal na waaj na parce que dafay simm rek ñu xam ne training bi wàccaay bi contact bi ak yu mel noonu yombutoon moo tax mu simmeeku ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci làmb ñu am yaakaar ñu dañ cey def jàngat ci loolu moo tamit xale yi da ngay gis ne rek bu ñu waajee bu baax da ngay xam ci ñoom bu ñoo daw dañ koy gis so beneen catégorie foog naa ne bi 200 meters waaw moom su ma juumu 200 meters junior upper basic catégorie bi girls boobu mooy waaja door Mohamed so compétition si waaw boobu baaxul long jump bi boobu baaxul léegi fu mu nekk yéen ay moom dafa mel ni comme mu ngee demandoo daf ñëw xala rëcc waaw moom waaji dafa yor li nga xam ne mooy benn flag bu green ak flag bu xonk léeg-léeg nga gis mu rees bu xonk bi yëkkati bi nga xam ne mooy bu green bi def naa bu tëb bi baaxul am bu yëkkatee bu green bi mooy bu reet waaw bu reet bi mooy dañ la disqualifié mooy baaxul waaw bu green bi mooy won ne waaw baax na si la lay bindal ñaata mitas nga toog nga daal di tëb waaw am na solo Amadou waaw su ko defee gis nga ni ma la doon wax ci waa Latrikunda Sabi ji ba tey gis ngeen seen waajaa ngi noonu moom mi nga xam ne moo jël raw gàddu gi ci li nga xam ne moo doon bi ñu doon def round field bi nga xam ne def nañ ko 2 times moom moo nekk nii la sax taxaw suñu kanam moom Latrikunda Sabi ji la daal di rek féete ni ki ni nga ko diggee mbokk yi seetaan ay Africa TV dinañ leen rek jox lépp ñëpp ñi nga xam ne seen tur yi ñi daw file daañu leen ko jox ci kanam ngir tënkal leen ko Amadou amul benn noonu lay demee incha allah encore gars amul benn problème incha allah lépp lu fi am rek da ngeen ko mën a seetaan tamit ñun tamit ñu digtal leen luy xew ñu mun a wax ak ñi nga xamante ne ñenn ci athlètes yi ñu mun ñoo wax li nga xamante ne moom mooy lu xew fii tey xale yaa ngi noonu ñu ngi dem xale yi jigéen yi bu ma juumul li 200 meters open girls catégorie bi la ci junior wala ci upper basic catégorie bi la xale yaa ngi noonu dafa mel ni nag this time Latrikunda ñu ngi xala nekkagum ci gannaaw fale waaw waaye xam naa ne daal ndi mbir mi di demee xam nga léeg-léeg it naxante daf ci bokk non daf ci bokk dañuy naxante munta ñàkk munta ñàkk dañuy naxante lenay seen PE teachers yi waaw ñoo leen koy jàngal gis naa fi sax benn koo xam ne mën naa wax ne sama former PE teacher la ndeysaan bi may jàngee Gambia High muy Mr Mendy waaw ma nga ne la di daagu moom moo yoroon waa Gambia High waaye dafa bokk ci léegi xam naa ci organising committee bi kay moom it daan nañu tàggat ci wàllu daw noonu la ku ci nekk rek sa PE teacher bi lay tàggat day am solo ci mbir mi ndax nit ki mënulaa jàngal lu mu xamul li mu xam rek la lay jàngal loolu daf ci am solo waaye wàccaay gi lu ci am solo la na ci ñëpp jàpp ndax da ngay gis ne li ma jàng fi mooy yenn school yu bari naam bokk nañ ci li nga xam ne mooy ci daw bi waaye seen biir comité bi foofa dañuy ñàkkal fayda li nga xam ne mooy sport compétition bi de sport boo ko ñàkkalee fayda rek sport comme fàtte naa ni ko Cheikh Anta Diop daan waxee rek mu ne sport mbir la moo xam ne boo ko joxee tuuti moom du la jox dara déedéet mu ne soo ko joxee lu bari mu ñamal la tuuti loo xam ne nag moom tuuti la lay ñamal da nga koy jox lu bari nga mën cee am dara kay waaw dafay am solo waaw compétition sànni bi sànni xeer bi xaw ma fàtte naa nuñ koy waxee bu ko sot lii du sot pour man maa ngi fàttali waaye gis ngeen xale yaa ngi noonu ci bee boor waaw noonu waaw te xale la tamit waaw noonu la ko gars yi di waxee waaw noonu la tamit dafa am solo soo waajee rek ci wàccaay gi la rek ba tey nag gis nga moom it mu ngi sol boot mi ngi solu ba mu baax jox nañ ko tisatam mu sol macha allah affaire bi ci wàccaay la waaw gis nga kii tëm na tëb bu am solo waaw tëb na tëb bu am solo moom it Latrikunda Sabi ji la bokk bokk gum na ci ñi gën a topp bañ tàmbalee li nga xam ne mooy long jump bi ba léegi gis nga ko moo ngi noonu am naa gars yi nañ ko gis ci kanam waaw waaye fu mu nekk nii suñ gars yi ñu ngi ci ambiance bi ak ci xeer mi waaw bii daal waaw xanaa gars yi ñuy seetaan ngeen jàppale ñu ci man moom gars yi binduñ bii nii because lu ma gis ñu bind fi loolu bokku te man sport bi moom léegi
xam-xam bi daf si wàññeeku lool. mooy loolu. waaw waaye gis nga liggéey bu am solo bi nga xam ne Eye Africa TV mi ngi koy def mi ngi lay won lépp loo xam ne mi ngi xew fii ci stadium bi amul dara lu ci ump yow mi seetaan yaa ngi seetaan lépp gis nga kii tamit dafa na very wonderful jump ñi ngi ci li nga xam mooy long jump high jump bi tamit mi ngi daw boo xoolee nag am na benn jaxasoo bu ci xaw am tuuti mooy high jump bi mi ngi daw long jump bi mi ngi daw yeneen kii catégories tamit ñi ngi daw at the same time li ko waral mooy da ngay jaxase sax ki nga xam ne tamit mi ngi seetaan li ko waral yëpp mooy time bi nga xam ne moom la ñu waroon startuñ ko loolu tamit xam naa du ñàkk bu ñu amee ñenn ñi nga xam ne ñi ngi ci bokk ci organising team bi bu ñu seqee ak ñoom waxtaan laaj leen lan moo waroon a tax li nga xam ne moo di tàmbali gi xaw a yéex su ko defee ñu wax ñu suba tamit bëgguñoo fekk lu ni mel am fi ndax dañuy bëgg bu ci nekk buy dem rek mu mën a demee ci li nga xam ne noonu lañ ko daal di rek plané su ko defee ñi nga xam ne ñooy athlètes yi duñu am benn jafe-jafe mbokk yi yéen a ngi seetaan Eye Africa TV yemook li nga xam ne rek mooy fukki fan ak benn ci weeru li nga xam ne moo di match ngeen war a nekk file di seetaan li nga xam mooy inter school si di daw ci final si mu war a am ñetti fan tey jile mooy bis bu njëkk bi suba ci gaaw gi dina am ak li nga xam mooy dibéer dimanche ci lay war a rek daal di jeex Eye Africa TV ànd ceeg yéen ci ñetti fan yëpp dinañ leen digtal lépp lu fi xew ngeen ànd ceeg Mouhamed Mbaye Garmi ak ki nga xam ne rek moo di Amadou Kanté ñu war leen rek wan lépp lu fi nekk ci xew gis ngeen high jump bi mi ngi nekk di daw ci ñi nga xam mooy senior yi ak ñi nga xam ne ñooy juniors yi both boys and girls yëpp mi ngi nekk di daal di rek xew upper basic ak ñi nga xam mooy senior school yëpp mi ngi nekk di daw Amadou su ko defee rek mbokk yi seetaan nga fàttali leen li nga xam ne rek moo fi nekk daw ci kàllaamay nasaraan su ko defee rek ñoom ñu bokk ci. Thank you very much Mohamed and just to remind you we are still here at the Independence Stadium in Bakau bringing you live coverage of the 2022 edition of the National Inter-School Athletic Championship staged by the Gambia Secondary School Sports Association, and interesting events are taking place at the moment as you have been watching live on Africa TV on your screens at home or maybe via social media. And this is a very renowned athletic competition in the Gambia. Schools from different parts of the country converge here to compete among themselves, and this is where we can tap and nurture talents that can represent the Gambia in the long run. We have some athletes who have done remarkably well in the past years, and the other athletes are still doing well in the name of the Gambia in regional, continental and global competition, wonderfully representing the Smiling Coast. And this this is where they started, and we hope these young athletes also would be nurtured and supported, motivated to get to where they want to be in the future. am na solo sëñ Amadou. waaw buñ fowee njàng mi it. waaw dafay nañ koy boole sport ak njàng ànd na. waaw ndax tamit léegi da ngay xool sax ngir nga mën a yegg fu sori ci football ci sport. faaw nga jàng. xam-xam bi dafa am kon solo waaw buñ ko fowee. maam nañ ko boole. Djina Bass na leen inspire ñi nga xam ne succédent ci sport ndax ku ci mel ni Djina Bass dem olympique dem ci yeneen fi nga xam ne mooy ci international competition ci teewal fa Gambia am na solo bëgg nañ tamit suñu athlète yi ak ñi nga xam ne ñoo yore wàllu daw mi ci réew mi kuréel gi nga xam ne moo ko ŋànk na gën a dooleel nañ leen gën a dooleel ñoom it ñu gën a jàppale ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu daw bu ñu am xaaj ak seen muy fi nga xam ne moo di fii ci réewu taax bi ak tamit fële ca dex ga nañ ko boole ñëpp ñi nga xam ne loolu lañ bëgg waaye nañ leen gën a ñaax ci li nga xam ne moo di njàng mi su ko defee dinañ boole di li nga xam ne mooy tàggat yaram waaye rawatina tamit njàng mi su ko defee benn du ci des ginnaaw bu ëllëgee ñëpp mënuñoo liggéeyandoo ci li nga xam mooy office yi ñëpp mënuñoo liggéeyandoo ci li nga xam ne mooy ci bare bu yenn yi nga xam ne moom la ñuy xool ñii fii la ñuy nekk ña ca des nekk fee waaye lu ci mënti am jàng am na solo ci ko defee wàllu wàcca nekk rek da nga ca wane la nga xam ne moo di xarañ Amadou. am na solo bu baax a baax su ko defee mbokk yi ñu gërëm leen sant leen bu baax ci ni ngeen di ànd ak ñun ci fii ci Independence Stadium ni ngeen ko gisee noonu xale yaa ngi ci different kooku mooy lane number 6 number 5 number 4 number 3 2 ak 1 esew tamit ñu ngi fi gis nañ fi Kawru gis nañ fi tamit li nga xamante ne mooy Janjambure ñu ngi fi ak yeneen school Bakote Latrikunda wax naa ne am na yeneen school yi nga xamante ne dañ leen ban ren
ñeneen ñi ñu ngi gestu seen mbir ci li nga xamante ne mooy ci yenn doxalin yi nga xamante ne def nañ ko te àndut ak sarti competition bi xam naa ci kanam du ñàkk wala suba ñu mun a waxtaan ak organising committee bi ak secondary school sport association bi ci li nga xamante ne mooy li waral dogal bu mel noonu ak tey ren competition bi naka lañ ko gisee gis ngeen ne students yi bari ñu ngi fi ambiance bi moom macha allah xam naa suba dina gën a xumba dimanche moom kenn du ko wax. waaw ndax xam nga ñu si bari dañu naan Amadou ñu si bari dañu naan xaaral ma xaar ba last day bi. foofu mooy gën a neex. foofu ngay gën a gis daw yi su ko defee dañ koy pare xam bu ñu ñëw. da ngay gis ndeysaan ñu jënd sañse jënd ay dàll yu rafet jënd ay yére yu rafet ngir rek ñëw dooleel moo tax ma wax la ni la lii nii boo fi ñëwee ndaw ñi rek nga fi fekk. waaw moo tax sponsors bu ñëw dooleel li nga xam ne mooy mbir mi doo ko réccu. daf doon am solo ndax visibilité bi nga soxla benn télé bi gën a mag ci réew mi moo koy wane ñaareel bi it mooy li ndaw ñi gën a bëgg mooy sport ci lañ nekk kon da ngay gis ne yow mi nga xam ne visibilité nga soxla fu ndaw ñi dajee te nit ñi dañ koy seetaan kon bu boobaa loo fa dugal nit ñi dañ ko gis te bu ñu ko gisee bëgg ko ca sa li ngay jaay wala bu dee looy jaay la wala looy wax bëgg nit ñi dégg ko nañ ko dégg bu dee looy ñu yaatal tamit waaw gis ngeen ne lii dafa rafet te xam naa ne am na ñu toog ñi nga xamante ne tey Africa mu ngi def gis ngeen screen bi tey ci digis fil bi lañ ko def ñu nekk ci Koval pavilion bi yëpp nekk ay VIP wala ay prominent people yi nga xamante ne leen invite dañoo mën a seetaan sax duñ struggle di xool lépp li nga xamante ne war na fi am nañ koo gis ci screen bi so loolu tamit beneen yokkute la lii dafa am solo ñu koy def su ko defee xam naa ne beneen catégorie bi moom moo war a am ci senior school catégorie bi mooy boys yi ñoom ñooy waaj a commencé noonu di daw waaye xam naa ne top bi ak wala ñaari top yi laay wax sax top dem ci kaw ak top tamit ci suuf bi ñaar yëpp ñu ngi amandoor wala ñu ngi koo defandoor benn yoon so lii dafa am solo te gis nga am na loo bëgg a yokku dama bëggoon a wax rek ne am na solo lool ci li nga xam ne mooy lii xew fii ndax yokkute googu gis nga tey ay Africa ñëw na wan ko askan wi ndax ay at ci ginnaaw lii daawul am kon su ko defee at mu jot ñuy gën a yokk di gën cee waxtaan waaye tamit ci wàllu li nga xam ne mooy buy waaj a am interschool si buy waaj a am ñuy def li nga xam ne mooy advert di ko yëgale waale di dem si li nga xam ne mooy stakeholders yi di leen wax seen programme bi di leen wax tamit ñooñu di ci mën di jàpp su ko defee ay Africa di ko jàllale waale liggéey bi boo bëggee mu jëm kanam faaw nga am loo ci def kii Kanté faaw nga am loo ci def jërëjëf am na solo bu baax a baax su ko defee ñu fàttali rek ne ñu ngi fii ba léegi ci Independence Stadium di leen indil athletic championship bi nga xamante ne mu ngi fee am comme ni ngeen ko gisee ci depuis buñ dooree ba léegi ñu fas yéene nekk ak yéen fi ñetti fan dooree ko tey jile lépp li nga xamante ne li war a am la xale yaa ngi noonu léegi tey ñu départ ci starting point bi mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo léegi waaw dafa mel ni am na lu xew red flag bi weef nañ ko su ko defee foog ñu seetaat starting point bi ndax dafa am solo lii yëpp dafay baax pour lépp lu ñuy def ñu teg ko ci yoon parce que ñu mun koo miin di ko màggaale buñ demee in any competition whether locally or internationally dañoo mun a duñ struggle do the right thing so there you go there is high jump long jump sorry comme ni ngeen ko gisee ñu ko def ñu dem ci daw bi ci mu ngi noonu gars yi départ nañ senior school catégorie bi bii tamit dafa nuroo dafay am solo. waaw dafa am solo gis nga bi kenn ragalul sa morom ku nekk ngi bëgg a nax sa morom xam nga ni ma la ko waxee fii du nekk da nga ñëw rek wane li nga xam ne mooy speed wala wane li nga xam ne mooy force faaw nga jéem a xool tuuti xool say gars yi nappante la rek ci bu gisoo bañ taxawee ci starting point bi ku ne di napp sa morom ku nekk da ngay gis muy di tëb ngir napp sa morom waaye bii tamit lu tight la Amadou gis nga ko waaye red bi and blue bi ñoom ba tey ku ci nekk ngi daw ndànk waaye di bàyyi xel sa morom ndax buñ demee ba ci fi nga xam ne mooy ci fi ni ko France di waxee dernière ligne droit bi da ngay gis ku jéem a vitesse ngir raw sa morom waaye dafa tight parce que ay góor lañ ku ci nekk boo ñëwee da ngay jaay ne yëfu góor la ndax ñoom dañu jàpp ne mbir mi yëfu góor naam jigéen ñi ngi ci def lu am solo waaye fii nii da ngay gis ne góor ñi dañuy wane tamit seen bopp ci mbir mi waaye borom lu xonk li bañ dooree ba léegi moom lu bula li ñoo nekkagum ca kanam xaw ma ndax noonu lay mujjee waaye ku sol lu ñuul li moom bàyyeegum nañ ko te boo xoolee moom mi ngi gën
dellu ginnaaw Amadou am na solo lool 200 meters under 15 boys and girls loolu mooy ñëw next ci events yi waaye fu mu nekk nii 800 meters bi dafa mel ni senior boys yi ñoom ñoo nekk di dem ni ngeen ko gisee noonu am nañ boys and girls 800 meters am nañ senior girls 800 meters léegi ñu ngi am senior boys 800 meters mu ngi noonu ñu ngi noonu the green and blue they are now in the final age the round of this competition very tight the black this like Bakote is edging up or is that not Bakote but yes it looks like it's not Bakote this time around I'm trying to figure out ba tey fee la Latrikunda sax bi la parce que ñoo mool sot yu bleu yi ñoo ko moom bleu yu sot si ñoom ñoo ko moom gisuloo seen beneen waaye mi ngi fee di ko yëkkati loxo sax moom la he is from Latrikunda sax bi moom fa la jógee waaw ba tey gis nga moo tax li ma la wax Amadou gis nga reet bi jiitu woon mujjut koo maintain parce que moo tax affaire li ñoo wax rek dafa am ay tactiques yu ci am yoo ci am waaw boo ko teelu ta bàyyi xel rek mun nga juum wala mun nga miss opportunity bi waaw loolu da ci am solo waaw soo dafa am solo loolu yëpp nag ci tàggat bi la ci wàccaay gi la ndax fi ngay waajee si leen lay tàggatee ne la boo demee nii nga war a def mbir mi nekkul da nga koy jëlee doole mbir mi nekkul nii nga koy def nii ngay def ci tàggat bi la rek beneen bi ci aju tamit mooy nañ leen di gën di waajal ci lépp nag waxuma waajal ci di leen tàggat rek ci nan ngay dawee mais waaye ci wàllu rek ni ñuy préparé di ñëw nag nit ki soo ko boo defaree xelam ba mu ñëw dina am solo am na lu ma li nga doon wax sànq mooy ci wàll ñi nga xam ne dañ leen daal di rek baan mooy nga gis ne dinañ leen tàggat ci jub gis nga ñu baan la fii local yi moo gën ñu lay baan international level nga dem ba foo xam ne réew mi ngay teewal xam nga fii xëy na school nga nekk di teewal waaye am na fooy toll réew mi ngay teewal waaw gàcce la loolu gàcce la kon nag ñu teel laa daal di wax ne la li nga def du yoon ñu teel laa gàcceel fii moo gën ñu lay gàcceel ci digg penc mi ndax gars yi dañuy wax ne gàcce gu gàtt moo gën gàcce gu gudd kon nañ defaraat mbir mi nit ñi di jubal school yi nga xam ne baan nañ leen baan bi ñu leen baan bu jeexee bu ñu ñëwee xëy na loolu dina leen saaf as lesin dina saaf tamit lesin as ñi nga xam ne baanaguñ leen te xëy na ñu ngi bëggoon a jëf ju mel noonu nga xam ne ñoom la gars yi jëfe bañ dund li nga xam ne moom lañ dund noonu Amadou. am na solo bu baax a baax xam naa ne gars yi nañ ci bàyyi xel nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xamante ne mooy ci xew-xew bi. ak tamit li nga xamante ne xew na comme dogal yi ñu jël ci school yooyu nañ dem ñu jàngaat bàyyi xel rek defarwaat waa ñu am patient tamit. waaw loolu dafay baax daf ciy baax waaw exactly xam ne kenn baanu leen parce que dañ leen ci bëgg a seppi waaye xëy na def nañ loo xam ne dañu wax di rules and regulation bi nga xam ne moo ŋànk wàllu daw wala ci li nga xam ne moo di tàggat yaram fii ci Gambie def ne am na loo xam ne soo ko defee li nga xam ne mooy sarte yi xëtt nga ko te boo ko xëttee am na daan yu war a tege ca kaw kon boo defee loolu ñu teg lay daan li la war mooy léegi jéem a defarwaat ne li nga xam ne def naa ko ba ñu teg may daan bu soobee yàlla dootuma ko defati yeneen school yi nga xam ne ñëwaguñ wala daanooguñ ci li nga xam ne moo di baan boobu noonu nañ fexe ñoom it defarwaat gën a jàngal tamit xale yi ne leen li nga xam ne mooy sport àndut ak sàcc sport jongante la boo xam ne foo la agré la waaye jongante la boo xam ne ngir wane sa culture la ndax daw léegi tey ci àdduna bi ku koy seetaan dafay kontaan ñi nga xam ñëpp dañuy kontaan bu ñuy seetaan daw rawatina sport bu mënti doon léegi Gambie léegi waru ci des ginnaaw ndax boo xoolee suñu Scorpions yi jaay na li nga xam ne moo di drapeau Gambie Dina Bass ci wàllu daw jaay na li nga xam ne mooy flagu Gambie ak li nga xam ne mooy bàkku réewu Gambie muy sawa suñu national anthem bi kon da ngay gis ne léegi xale yi nga xam ne dañ bëgg a doon Dina Bass xale yi nga bëgg a xam ne dañ bëgg a doon ñi nga xam ne ñooy ay Assane Touré ay Pa Modou Diagne ñoom it nañ fexe ñoom it jàng li nga xam ne mooy discipline ñu jàngal leen waaye ñi leen ngànk muy ñi nga xam ne ñooy PETistas yi ak ñi nga xam ne ñooy comité bi ngànk li nga xam ne mooy mbootaayu daw ci school yi nga xam ne ñoo nekk ci gox yu fasantikoo ci biir réew mi nañ leen jàngal ni leen sport warul am sàcc lii mooy rule si lii la nga xam ne soo ko defee bokk na waaye lii bokkul na nga jël laas sax moo gën nga def loo xam ne boo jëlee foos jaaduwul loolu bu ñu leen ko jàngalee defe naa ne fu ñu mënti dem si adduna bi rek dañuy bokk loolu daal am na solo Amadou 200 meters under 15 girls category bi look at this what a talent
Latrikunda again. Latrikunda Sabiji. Yes, look at the girls. They are cheering up. They are cheering up. They are cheering her up. Fantastic. Gis nga ko mu ngi noonu di saafante ak fan sami. Ni dafa neex. Wana la xale dañ mu ne bii boor mu ne bee boor. nee na fii la ambiance bi noonu la macha allah ci wàccaay gi la rek ku la gën a pare waaw moo lay gën a wane no bo te ci daw bi ak ci dawin bi waaw boo leen xoolee da ngay xam ne waaw wàccaay bi wàccaay gi am na solo daf ci bokk te dañ ci am feature dafa laaj nga train bu baax a baax ci lépp nag ndax yaa ngi ko wax sànq laaj na nga train ci xel laaj na nga train ci kattan laaj na nga train ci bépp anam moo xam ndax fii nii am na daw booy daw kattan gi moo lay yóbbu waaw moo lay yóbbu waaw moo lay yóbbu bu loolu amul rek du mën a nekk doo dem waaw gëm naa foog naa li sot put la am na ñu ma gis ñuy comment waaw foog naa dafa mel ni ñu ngi déggal suñu wax bi soo loolu la gars yi def nii soo nii tamit ñu ngi koo jàngal ci xale yi li gënoon a am li gënoon a bari li ci international level bi lañ ko daan gis duñ ko daan gis waaye dafay baax tamit pour ñun ñu door ko fii tamit xale yi ñu mun ko waaye mu ànd ak jàppandal waaw xam nga boo dooree mbiri te àndut ak jàppandal bu yàggee da ngay tayal ni ko benn taalifkat bu mag bi daan waxee rek dee leen jaajëfal jàmbaar yi ngir yambar yi waaw nee na da leen jaajëfal jàmbaar yi ngir jàmbaar yi muy li so am waaw solo nee na bu jaajëfal mu ne bu ngërëmal jàmbaar yi yemoo yu yambar yi bu yàggee jàmbaar dafay tayal te mu ne bu jàmbaar tayalee musiba am na te loolu baaxul surtout ci réew bi nga xamante ne réew bu bugg a développement la mi ngi noonu réew bu nekk ci yoon am yéene am lu bari lu ko dese waaw tey rek ñu ngi ci doon wax si suba nañu recognize li nga xamante ne mooy jàmbaar yu nekk ci réew mi te tamit nangul leen seen jàmbaar ñaax leen ñi nga xamante ne tamit ñu ngi leen di xool mooy surtout xale yi ak ndaw yi ñu am lu ñu ay role models ñu am lu ñooy fu ñooy royee nde réew mi ñàkkul dara ci xam-xam ci ay royukaay waaye nag dafa am lu bëri lu ñu dese waaw xam nga lu ñu dese under 15 under 18 boys catégorie gi macha allah 200 départ nañu gaa ngi noonu solo xoolal ma lu weex bi metti na de bii metti na ndax ñoom ñëpp a ngi daw ak full speed ndax góor ñi la look at this now very tight borom lu xonq li na ko bàyyi ak waaji déedéet The flag is up. The red flag is up. In the 200 meters, the red flag is up. The corner judge have raised his flag. The flag was raised. So before the awards of position, ñu gërëm leen sant leen bu baax ci ni ngeen di ànd ak ñun ci programme bile live coverage fii ci Independence Stadium ci xale yi nga xamante ne ñu ngi fii di jongante seen biir jógee ci different schools mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo gis nañ fi lu am solo ay talents yi nga xamante ne macha allah buñ leen jàppalee teg leen ci yoon motivate leen dafay am solo réew mi ne na ci mën a gis boppam lu yaatu. Ministry of Youth and Sports, Gambia Athletic Association, National Sport Council ak ñeneen kilifa yi nga xamante ñu ngi ci different sporting disciplines war nañ cee mën a taxaw gën a taxaw sport ci réew mi
léegi mun nga wane sax sports in as much as xale yaa ngi try waaye dafa xala tumaranke tamit ci wàllum doxalin ci réew mi am na lu bëri dafa xala sooxe ci wàllum jumtuwaay dafa manqué keroog rek man ko doon wax ci wàllu li nga xamante ne mooy ay infrastructures mooy ay facilities yi nga xamante ne foofu la ñu war a tàggatoo wala def compétition yu mel ni bu moyee stadium bi amuñ ko ci réew mi soo dafay baax nguur gi tamit taxawaay boobu gën a yaatal gën a jàppale xale yi te xam naa ne ministre bi Bakary Badji war na cee mën a taxaw bu baax a baax ànd ci ak nguur gi pour ñu mun a yaatal tamit sporting facilities yi mu gën a bari ci réew mi dafay am solo Mohamed. ni nga ko waxee dëgg la sëñ Amadou xam nga tey jii war nañoo bari fowukaay mu ni ñu ko waxee stadium ci wolof fowukaay yoo xam ne bépp bu ñu amee li nga xam ne mooy athlétisme moo xam sport bu mënti doon football ñu am ay différents stadium yoo xam ne dina ko mën di host tey jii ñu ne first day bi ñu ngi ko war a defee kat stadium bu Bakaw second day bi ñu ngi ko war a defee stadium Sangam next day bi ñu defee ko stadium Sangam xam nga li ma wax maanaam duñ jël rek benn stadium lépp lu ñu am si sport rek def bu yàggee sax dafay sonn ndax dañ nit li nga xam ne mooy ndax loo gis si àdduna nit na li nga xam ne mooy noppalu nekkul rek jëmm wala nit moo laaj noppalu waaye lépp loo xam ne ndax li nga xam ne mooy suñu baxama grâce yi dañ laaj li nga xam ne mooy defaraat dañ laaj li nga xam ne mooy maintenance loolu yëpp daf ci soxla waaye buy nekk di host programme yu mel nii yu bëree bëri comme li ci demee nii bu ñu amee ay yenn concert sax moom moo koy host war nañoo jéem a xool stadium yu yoo xam ne nii pour sport rek la ñu jéem a ñi nga xam ne parce que ministre of youth and sport moom loolu ci wàllam la waaye wàllu yi nga xam ne ci wàllu musique parce que culture tamit am na solo waaye ñu jéem a xool lan la ñuy defee tey ji boo demee yeneen réew yi dañu am arena yoo xam ne ñoom ñoo dee host seen yenn concert yi nga xam ne ay cultural festival si lañ yooyu dañu am concert yoo xam ne ñu cee waxtaan ndax at mu jot rek warees nañoo toog ñu def taxaw seetlu ne ren jile lii ak lii moo fi am ci sport déwén fan lañ war a lan lañ war a def lan lañ war a joyanti fan moo baaxul woon ñu war koo joyanti lan moo baax ñu war koo gën a def mu gën a baax su ko defee rek defe naa ne at mu jot ñu am li nga xam mooy innovation ndax adduna dafa laaj li nga xam ne mooy innovation ndax booy def sport bëgg koo bokk ak ñi nga xam ne ñooy say nawle ci adduna bi defe naa ne doo tënku rek ci sa xalaatu bopp faaw ngay jéem a yaatal mbir mi nekkul rek fi nga bokk ci réew mi kese waaye biti réew nga fay dem di yaatal mbir mi di indi ay xalaat yu yees di boole ak xalaat yi nga yor di ko xool su ko defee rek mbir mi dina gën a yaatu dina gën a baax nit ñi dinañ ko gën a bëgg te sa réew dina gën a jëm kanam ci wàllu sport ndax boo xoolee ci mbay Gambie dafa am bëriwul li nga xam ne mooy natural resources foo xam ne mën na faa jëlee li nga xam ne mooy koom waaye mbay suuf ci baax na boo ñëwee si sport bokkaan na ci beneen ponk boo xam ne mën naa soxali réew kon ñaari mbir yooyu boo ko amee ci réew gën koo dooleel gën koo jox dooleel rawatina nag sport bi nga xam ne ndaw ñi dañ koo jox li nga xam ne moo di bopp ndaw ñi dañ koo jox nopp ba tax na ñoom ñi ngi ci bàyyi seen waar bu baax a baax a baax jàppale leen nekkul ne jox leen xaalis ku si jël school bu si jël force nga jox ko xaalis mu pati déedéet waaye fexeel jumtuwaay nit doo koy jàppale da nga koy jàppale jumtuwaay mooy ci xarala yi nga xam ne mënees na ko jëfandikoo ngir mën a jëm ca kanam ci li nga xam ne moom lay yëngu Amadou. jërëjëf loolu am na solo bu baax a baax su ko defee xam naa ne 200 meters ci beneen catégorie bi tamit mu ngi waaj a commencé mooy 200 meters boys ak girls senior catégorie bi. If you leave your léegi lane, tey it's a mu start. straight disqualification. Look at this now. This is please nice. This is maintain your lane yeah. throughout. It's just 200 meters. this is Maintain brilliant. your lane throughout. So it's very good we diversify our sporting activities at the school level, and these athletes are also being trained in different sporting activities. I think that will also help the Gambia to, to go and compete in other different competitions aside from athletics, football, volleyball, maybe basket and others. Shot put and others, sporting disciplines are also avenues which we Gambia have to tap on or tap in as a country. So here comes another category. 200 meters under 18, I think, senior girls. Under 18 girls. Here now they come. Wow. This is lovely. You can hear the noise on the background. Look at this. What a talent is this?
Fantastic. Well. Bakote. Yet Bakote this time around. Yes. Sihaf did it and did it well. Fantastic. Bakote. That was such a talent. What a run she has. Very short, but yeah. She got a very good pace and the speed was. Look at that. Yeah. Ci la bokk. Ñu ngi wone ne ñoom ñoo fi nekk. Waaw kooku foog naa ne kenn la ci Khalifa school bi kontaan nañ. Amadou xamuma xam ndax li ma lay wax yaa ngi koy seetlum déet da boo xoolee Bakote ak Latrikunda Sabi ji ñoom ñoo nekk ñoo jëlagum raw gàddu yi ndax tey jii fi ñu tolloo gi boo koy xayma ci wàllu daw bi boo 100 meter 200 meter ak li nga xam ne mooy 800 meter yi nga xam ne dafa gëm nañ ko fi ñoom ñoo nekkagum ci kanam te loolu boo ko xoolee ñoom ñi ku ci nekk booy daw damay gis da ngay sol ay dàll toujours maa ngi lay wax dàll yi ndax waxum parce que boo xoolee ñoom dañuy gis nga kii sax mi ngi noonu di takk ay dàllam di préparer préparation bi ci la bokk muy wàccaay gi daf ci am solo lool ndax bu fekkee da nga nekk di xëccoo mbir ku la gën ci mbir mi ngay xëccoo noonu du yow rek yaa ko bëgg da nga ko bëgg sa morom bëgg ko lu mu jaral dafa des nag ci lan la jaral yow lim la jaral ci loolu la des bu la jaralee lu ëpp li mu jaral keneen bu boobaa da ngay ñàkk waaye bu la jaralee loo xam ne ëpp na la mu jaral sa morom ka bu boobaa mën nga cee am ndam loolu rek moo ci am solo boo ñëwee nag buñ la tàggatee defar la jëndal la dàll yi nga war a sol jox la yére yu baax yi nga war a sol pripé la ci lépp defar sa xel mi defar sa jëmm mi defar la physically ci lépp ñu defar la ba nga noppi boo ñëwee da ngay rusa sax rusloo ñi nga xam ne tàggat nañ la defar la ci anam bépp da nga leen di rusa rus da ngay am benn extra motivation boo xam ne yaag ñi ngi ko séqal amuñu ko bu boobaa boo ñëwee ne da ngay wane xoolal ma lu rafet li lee Bakote gis nga nu mu bàyyee gars yi lu bari la leen bàyyee moom mi nga xam ne moo bokk Bakote loolu tamit li mu lay wan mooy moom tey jilee yàgg naa tàggatu ndax lii bañ ko waajee yàgg na ñu nekk ci seen ruq di deferu di tàggatu yàgg naa tàggatu ba mu ñëwee gis nga lu mu wane am na solo xale yaa ngi wane seen xarañteef ak seen man-man ci bés bile xam naa suba mbir mi dana gën a xumba lool ak dimanche bi nga xamante ne mooy bés bu mujj ci compétition bi incha allah lépp lu fi fas yéene am incha allah nañ leen ko dictal live ci Africa TV comme ni ngeen ko nekk di seetaane depuis bu mu commencé ba léegi and well thank you so very much for your reactions as we know you are watching us live here at the Independence Stadium. So keep your comments coming and let us know which part of the world are you and watching this activity here at the Independence Stadium. The competition is getting more interesting as 200 meters under 18 senior category. The athletes are on their marks and any moment from now they would start running. And yes, that would be some drum, I hope. They have been asked to set. Oh no. Yeah. Dañoo yàkkamti parce que xam nga léegi mbir mi nu moo demel lii yëpp dañ la ko dee trainal ci school bi léegi nga def ko nga dellu waaye foog naa boo ko defee defar ko ba mu nekk ñetti yoon dañ la war a disqualified wala ñu génne la ci daw bi. dëgg la Amadou. noonu lay demee parce que boo taxawee ci li nga xam mooy starting point bi da ngay pression mooy nekk ci sa bopp bi ndax du yow rek yow sa bopp rek nga xam ni nga waajee waaye xamuloo ki nga xam ne moom nga àndal nan la waajee loolu day nekk kumpa ci yow loolu moo lay def li nga xam ne mooy pression loolu mooy nekk pression ci yow moo tax léeg-léeg bu ñu waxee on your mark get set rek mën ngaa dem ndax pression bi nga xam ne ànd nga ak moom da ngay yàkkamtee dem ngir mën a rek raw ñëpp ndax da nga naan kii xaw ma lan la waajee ndax man ni ma waajee moom gënumaa pare ndax dàqumaa daw loolu yëpp day nekk kumpa ci yow maanaam nag moo tax loolu it gars yi dañ la koy jàngal soo ñëwee na nga concentré ci sa bopp gëm ne képp ku taxaw sama kanam man maa lay raw képp ku taxaw sama kanam ci li ñu war a def man maa la koy raw gis nga moo ngi noonu départ nañu Amadou gis nga noonu la gis nga ku sol bulali nu muy njëkkalante ñoom ñëpp dañuy daw ak high speed ndax bii amul dem ñëwaat benn yoon ngay daw moo tax ñëpp amul kenn kuy maye dara du sedd gis nga affaire yi Amadou taayit na bu baax a baax gis nga Latrikunda Sabi ji moo nekk gum ci kanam mi ngi leen di raw lu bari waaye am na ku nekk ci koñam mën na koo may dara gis nga mi ngi noonu bii nag taayit na Amadou Latrikunda Sabi ji defe naa ne damay bañ a juum moo jël fos waaye dinañ xool bàyyi ñi nga xam ne ñoo fa nekk di saytu lool lan leen joxe waaye taayit na lool ci diggante ki sol li nga xam ne mooy
lu bulu li mu bokk Latrikunda Sabiji ak keneen ki nga xam ne moom it mu bulu la sol noonu la waaye dafa mel ni moom moo jël Charles Diaw moo jël foos gis nga mi ngi noonu moom it di daal di rek di fecc nit ki ni ko ñeneen ñi di defee noonu la ku bëgg fecc ku bëgg wane sa mbégte noonu rek lay demee Amadou di jaajëfal it ñi nga xam ne nongu ñuy topp moo xam ci fi nga xam ne mooy ci satellite bi la wala sax ci fi nga xam ne mooy ci xarala yi muy ci Facebook bi wala ci fi nga xam ne mooy YouTube ak seen comment yëpp noo ngi leen di ci jaajëfal bu baax yéen a ngi seetaan Eye Africa TV ànd ceeg Amadou Kanté ak Mouhamed Mbaye Garmi di leen digtal lépp loo xam ne mi ngi nar a tukkee file ci stadium bu Bakaw jëm ci wàllu tàggat yaram waaye ci tàggat yaram rek waaye yemul ci loolu mooy ci wàllu daw ñi nga xam ne rek mooy inter schools yi nga xam ne mi ngi am 2022 tey Friday war a am ñetti fan ci li nga xam ne rek moo di ci semaine bi lee Amadou. loolooy dégg sëñ Mohamed jërëjëf ci kàddu yi am solo yooyu ni nga ko waxee noonu la incha allah gis ngeen ne daw bu am solo bu jeex noonu taaytoon na trop waa ñu gis Charles Diaw ak ki nga xamante ne mooy Latrikunda Sabiji ak yeneen schools yi nga xamante ne ñu ngi fi ñu ngi wane seen bopp gëm naa ne fii tey kenn ñàkkul waaw ñoom yëpp schools yi sax ndam la parce que manda award cérémonie bi gars yaa ngi ko ci bàyyi xel waaye gisaguñ ñu door ko mun naa am dañ bugg a speed up activity suba ñu def li nga xamante ne mooy award cérémonie bi léegi leneen mooy 400 meters boys open junior catégorie bi loolu moom mooy ñëw leen nga am 400 meters open senior boys and girls loolu tamit moom moo cee topp léegi tey rek xam naa ne yëf yi gën a sori bu loolu jógee ñu ñëw si relais bi 4 by 100 meters boys and girls under 15 and 4 by 100 meters under 18 senior boys loolu tamit wala under 18 boys loolu tamit dina fi am léegi dana gën a yaatu ci kanam under 18 under 15 am na senior catégorie bi tamit am na loolu yëpp lañ nekk di daw fii 400 meters yi nag ñi nga xamante ne mooy under 15 girls and boys ñoom ñoo koy daw under tamit under 18 bi tamit 400 meters wala boog waaw 400 meters ñoom tamit no boobu open la ci boys and girls yi yëpp ci ñaari catégories yi soo ñu ngi xaar tamit ñu seet loolu naka lay demee boobu tamit daanaka half round li nga xamante ne mooy fil bi la benn yoon ci ñoom loolu tamit waaw 400 meters yi mala sax half fil bi la loolu beneen mbir la boobu tamit xam naa nañ ci mën a séntu lu am solo Mohamed. dina yi fi jàllagum yëpp am na solo gis ngeen ne gars yi kenn bàyyiwu ko sa morom di compétition bi jongante bi mi ngi jax gars yi ñi ngi ci kenn ba nangu koo bàyyi sa morom ku ci nekk bëgg nga yóbbu li nga xam ne rek moo di ndam li ci sa school waaye di la bëgg a wax rek nag kenn ci ñoom ni ki ni nga ko waxee du ñàkk ndaxte boo xoolee buñ lii fa di saa di finals ndax ci finals yi lañ nekk nii mu ñetti fan yi kon balaa ñu ñëw final amoon na ay semi final amoon na ay quarter final kon ñooñu ñëpp bu la yàlla defalee ba nga bokk ci finals yi kon yow you have already made it yow bokk nga ci ba noppi bokk nga ci ndam li kon yow mi amoo dara looy ñàkk ndax jongante nag noonu lay demee ku ci nekk da ngay bëgg daal di rek jël li nga xam ne moo di raw gàddu gi waaye boo ko jëlul it ñàkkuloo ndax boo ci xasee ba bokk rek bokk nga ci te lii way la woo xam ne dootul fay am ngeen yéen lu ngeen ndamoo am ngeen yéen li ngeen nettali ndax tey jii seen i mbokk seen i xarit seen i am di jàmm ñëpp ñoo ngi leen di seetaan ci télé bi ñi nga xam ne am nañ jotu ñëw ñi ngi ci gis ngeen stadium bi benn boor bi fees na ñi ngi ñëw di leen di seetaan te xam naa ne suba ginnaaw suba mooy ëpp li nga xam ne mooy nit ndax ku ci nekk dina waaj ngir ñëw daal di rek bokk ci li nga xam ne mooy jongante neskis nag dinañ am yeneen jongante mooy ni nga ko waxee 400 meters ñi nga xam ne dinañ round fil bi benn yoon boobu dina nekkaat lu am solo Amadou waaye ba tey rek niki niñ leen ko waxee mbir mi ngi takkarnaase daw bi gars yi tàmbali nañ jongante yi mi ngi fi ci pàcc yu bëri yi ndax am nañ pàcc yu bëree bëri am nañ daw bi nga xam ne da ngay daw ci kaw am nañ daw boo xam ne da ngay daw tëb ci suuf muy li nga xam ne moom la ñuy wax long jump am nañ daw bi nga xam ne mooy da ngay daw ñeent téeméeri li nga xam ne moo di meter
daal di nga ko daw am na daw boo xam ne juróom-ñetti téeméeri mètre la boobu it am na daw boo xam ne 2 téeméeri mètre la am na daw boo xam ne téeméeri mètre la yooyu yëpp yi ngeen koy gis mi ngi am ndaw yaa ngi ci def lu am solo muy ndaw yu góor yi ak ndaw yu jigéen yi niki ni ñu leen ko waxee jigéen ñi nag di leen ci sargal ndax dañ nekk ci weeru jigéen ndax 8 March biñ ci génnee yàggul kon ba tey rek jigéen ñi amuñu sax bés ndax ñoom moom bis yëpp waaye ginnaaw jagleel nañ leen benn bés tudde leen ko ne ñoom moom li nga xam ne mooy 8 March di leen ci sargal fépp fu jigéen mënti nekk rek ñu ngi leen ci sargal fii la ci AfriXalis TV Amadou. jërëjëf bés bu nekk ak li cee xew tey ñu nekk leen fii ci Independence Stadium gis ngeen xale jigéen yaa ngi noonu comme yaa ngi ko doon wax rek ci bési jigéen yi delloo di leen sargalaat beneen yoon ndax nag seen dayoo ak seen taxawaay ci réew mi am na solo lool. waaw jigéen moom sargal ko bés bu nekk waxtu bu nekk war na waaye comme jamono nu mooy doxee gars yi noonu lañ ko doxale ne benn bés lañ jël jox ko jigéen yi waaye gom naa ne loolu moom ëpp na benn bés ndax kër du mot kër jigéen nekkut fa néeg sax waaw balaa waaw mooy loolu daal jigéen yi seen waaw mooy loolu daal. gars yi ñu ne boo amee kër Amadou te amagoo soxna du kër néeg la waaw ñu ne kër soxnaa fay nekk mu doog a nekk li nga xam ne moo di kër kon di la wax rek ni la. waaw jigéen am na solo seen taxawaay ci réew mi am na solo moo tax ni ma la koy waxee rek mooy am na benn ndeysaan waaju nopp jabaram joo xam ne day taalifal jabaram lu bëree bëri ci doyo bi nga xam ne rek jigéen ñi am nañ ko jigéen mën ti nekk rek ndax gis ngeen sport bi kenn demul ñu des boo jógee foofu nga demati ci beneen pàcc ci réew mi da nga naan ñoom rek la loolu am na solo di leen ci ñaax bu baax a baax waaye nañ leen dooleel jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dënk wàllu jigéen ci réew mi moom it na ci bàyyi xel bu baax a baax na bàyyi xel jigéen ñi gën a dooleel jigéen ñi gën leen a yokku li nga xam ne rek moo di jom gën leen a ñaax ba bu du ñu bàyyee dara li nga xam ne rek moo di góor ñi ndax women empowerment lu am solo la mooy dooleel leen ba nga xamee ni ñoom it daañu mën a wax ne suñu cër nekkul rek toog ci kër yi di togg waaye suñu cër it bokk na ci ñu bokk ci liy doxal réew mi sëñ Amadou. jërëjëf thank you very much once again we just remind you that we are here at the Independence Stadium bringing you a live coverage for upper and senior girls, or open I should say, and of course for boys and girls in different categories, upper base school and senior school category, and also we have witnessed the 800 meters in the same category, and 200 meters as well. The 400 meters just concluded some moments ago, and now the next event to take place would be the 400 meters boys and girls open. For of course upper basic school, and then we'll have then the yes, Latikunda Sabiji. I think you can recognize that girl. She was the one that took first in one of the, I don't know whether is it 100 meters or 200 meters. So here again she is in the 400 meters open junior girls. So let's see, open for the upper basic I should say. So here we are about to witness another interesting moment here at the Independence Stadium. Yang doon bëgg a wax dara. Gis nga li muy def nii. waaw lii daf ci baax da ngay nappaale. waaw say kujje. da ngay nappaale ñi nga xam ne ñoom ngay jonganteel. kay ndax boo doon seetlu am na dawkat bu mag bu ko daan def Usain Bolt buy waaj a ñëw taxaw da ngay gis balaay taxaw ci li nga xam ne mooy starting point bi da ngay gis mu dem ñëwaat def li nga xam ne mooy dat famous celebration bu mu dee def noonu da ngay gis ne loolu rek am na beneen da ngay nappaale ñi nga xam ne ñoom ngay dañuy foog ne yow buñ taxawee rek yow jël nga force already loolu daf ciy bokk da nga leen di wiinaale moral yi loolu daf ci am solo maanaam xeex bi mooy xeex bu njëkk mooy xeexu xel la ndax daw du rek ñëw rek gaaw daw waaye tamit ni ngay préparé comme gis nga ñëw na daw tuuti ree dawaat tuuti ñëwaat taxaw loolu day nappaale gars yi ndax boo gisee gars yi taxaw gis nga ba tey caméra moom la nekk di woon parce que dafa am ay affaire yu mu nekk di def di la wax ne loolu def ci am solo Amadou. waaw jërëjëf am na solo bu baax a baax xam naa ne ci kanam nu ñoo demee tamit dina am ñeneen ñi nga xamante ne nañ waxtaan ak ñoom ñu xam seen réaction seen gis-gis ci bés mi ak lan lañ fiil ci liñ gisagum ci talent waaw dafa mel ni dafay am solo bu baax a baax waaw gis nga beneen catégorie xale yu góor yaa ngi noonu bi ñuy dawee ñoom ñoo ci topp ñu am leen ci li nga xamante ne mooy ci programme bi dana am solo bu baax a baax pour ñu digtal leen li fay xew tey incha allah ci programme bi kon ni moo xewee yéen a ngi ko seetaan live on Africa TV
ñu nekk fii ci Independence Stadium bi mu nekk lu am solo. So we are about to witness the 400 meters open girls for the upper basic school category. So this is another interesting race we are about to witness here at the Independence Stadium. So I know any moment from now the whistle will be blown and then we will see how this one is going to pan out. So here they're on their blocks respectively, set, and here they go, 400 meters. Interesting, I think it will be as well. Latikunda Sabiji, Bakote, Charles Jau has shown us some very interesting and brilliant moments of talent here we have witnessed so far. So here again, look at that. This is just wonderful. Here she comes, but there's still some more distance to go. Let's see the Latikunda Sabiji athlete who took first in the other category. Here again, she is coming very close to the yellow in athletes. This who, of course, this could be very tight. Here now she comes still. The Latikunda Sabiji athletes. Now she's still going, and here now she's come. It looks like Bakote also or another athlete is putting up the pressure. Well, this was very tight, very, very tight towards the end. Here now comes the interesting moment. Yes, yes, yes. Bakote and yes, let's see. Where's yes. Fantastic. I think we are seeing some talent. Yeah, that looks like Charles Jau again. Yes, or Latikunda have done it again. You know, fantastic. I thought that was Charles Jau, but Latikunda. So just quickly, let's get the reaction. Wow, the ambience. And we have the man of ambience here. When it comes to sports or school sports, he loves it. He can't be left behind. Vicente Gomez is with us, and you know him and you recognize him. Vicente, thank you so very much for joining us. I know you are already excited, but I will deliberately ask, why are you here, Vicente? Well, why am I here? It's obvious. Yeah. Sports is in our DNA, and honestly, all we are interested in is actually developmental sports. Yeah. You have a lot of talents in this country, not only in football, but in other sporting disciplines. Indeed. And unless we give them opportunities and chances, we may never actually see them actually perform at their best. Thank God you are here, and many others are watching. We are seeing the talent that is abound. Absolutely. But sadly, after their high school or senior secondary school, most of them actually cannot continue. They fade away. Not because they don't want to continue, Yeah. but there are no clubs in this country that will get them and give them competition. Because only few actually will be selected to be part of the national athletics team. Yeah. Others definitely may get into the security services. If I may ask, why do you think we are yet to get to that level for all these years that we have been organizing this championship and having talents? And like you said, the moment they get out of senior school, that it will be the end of the road for many of them. I think it's all about us and our planning. You see, let's be honest to ourselves. Yeah. Unless we take sports to be a catalyst to socio-economic development, all we will just be doing is organizing events. And then at the end of the day, you know, and we wait for another year again. A lot more definitely being done in the field of youth and sports in terms of boosting our economy. Look, if athletic clubs are in the Gambia and they invest in athletics, they may be able to actually get these own athletes outside of the Gambia to go to other athletic clubs in other countries where actually these competitions are encouraged all the time. So I think definitely the onus is on us to see sports as a catalyst to our socio-economic development. But the authorities responsible in our sport have to take the lead, and I think the vision should be beyond organizing this competition. I agree. Now, school sports can only organize within their own confines of those going to school. But when they are out of school now, they get into where? The athletic association. The athletic association is meant to be actually an association that consists of clubs. But if I ask you today, how many athletic clubs do you know in the Gambia? You may not be able to name me one. Absolutely. So this is where the problem is. The athletic association can only function as an association if there are clubs existing. And if the clubs are existing, those clubs should be able to have actually athletes as members under them. And those athletes should be in various categories. They should have senior categories,
under 20, under 17, and other younger ones, because that's the way you actually grow and develop. So unless definitely we take this seriously, a lot of them really may only be lucky to get into the security services, whether it is the police or the military and other security services who are still contributing and supporting in our sports development. All right. But other than that, it's a challenge. As we talk to Vicente Gomez, just to update you, this is the 400 meters, of course, for the open for boys, for the upper basic school. So that's what we are witnessing right now. This is for the boys, and this should be very interesting as well. So we'll keep on talking as we watch this live event. So we would, of course, talk on the importance of this event, and of course, what should be the way forward. So, Vicente, I know this is something, something that you have been so much concerned of, and you have been talking a lot. But I mean, despite all the concerns, despite all the talking that we have been doing, my brother, we've got somebody here. Instead of me talking, this one has lived it all, seen it all, and done it all. You may not know her, but I do know, and I want you to put her on the spot. She wasn't prepared for this interview, but the question you asked me about what next, you should ask her. Okay. This is Mam Kiwe Njai. Sise Njai. You talk to Gambians about her. Those of us of her generation can tell you. Mam Kiwe, come and resume your seat. I am just warming it up for you. Sit down. The seat is yours. We'll get you come, back, sit down. Yeah, we'll get me back. We'll talk to her. We will. Sit down, Mom. Thank you, Vicente, for that insight and wonderful contribution. He has been someone that has been so much concerned and particular about such kind of events. Ma'am, jërëjëf, thank you. Waaw, xam naa ne Madame Cissé. Thank you. Don't phone jëkkër bi ay gars yi jëkkër bi la ñoo dugal si la ñoo dugal yow nga dugal bu yaay bi ak papa bi so force bi seen ñu ñoo wax xëy na ñu bari ñu fekkewut sa jamono duñ xam yow yaay kan ak sa jaar-jaar force balaa ñoo ñëw ci loolu ban yëg-yëg nga am bi nga gisee xale yaa ngi daw fii tey te yow nga xam ne lii defoon nga ko démba ak barki démba si school level nga represent Gambia te yaa ngi fii ne gis fekkee lii kontaante rek laa def ma kabar yaram bi fa taxaw ndeysaan seeing the talented ones ñi nga xam ne ñu ngay jóg ñu ngay perform well lépp loo xam ne ñu ngi ko def tey dama daan waaw fi laa jaaroon démba dafa mel ni primary school sports yi bi ma ko conduct rek maa ngi naan waaw Riyan wan laa dooree woon 1985 ndeysaan laa door Riyan wan ba léegi mas dawal naa Gambia dawal naa primary school dawal Muslim high school masha Allah ma dem jàngi waaw loolu léegi dafa am solo ba bëgg because yow jaar nga ci from the basic primary school ba senior school nga dawal Gambia balaa ngay dem jàngi tey athletics soo koy dégg ci réew mi te yow ngay yëngu ci yenn activities yi naka nga ko gisee generally ci nuñ ko organiser ak nuñ koy doxalee administration waaw ok waaw waaw ok bari nañ waaw ok yeah okay yeah sure saaf xale yi waaw because yow moo ok ci kaw way forward bi man ko doon bisee ni mu ngi ko doon wax mu ne réew mi léegi dafay ñu organise competition yu mel ni year in year out ñu produce talents but most of them bu ñu demee ba ñu génn si senior school bi seen talent yi dafa fade away duñ toppali nga xamante ne mooy daw bi athletics bi so duñ su fekkee ne dugguñ ci service bi duñ defati daw léegi lan nga foog ne yow mi am expérience dem nga ci biti gis nga competition bi nu moo demee lan lañ war a def en tant que as a country réew pour waaw yeah waaw ok yeah 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 okay long jump please long jump boys open yeah waaw mooy barrière baa ngi fa ba léegi surtout yéen seen jamono naka la meloon tabul waaw yeah yeah
Amin ya rabbal alamin. Amin. Yeah. Masha. Wow. Dañ lay support. Wow. Okay. Wow. Okay, finally balaa ñu laa bàyyi rek future of Gambian athletics tey ñu ngi organise inter-school championship bi next time dañoo organise regional championship and national championship so loolu what should be the way forward naka lañ mën a def ba yaa ngi wax about support so it seems support bi dafa xala laaj motivation bi so loolu dafa xala laaj so dafa mu ngi drill suñ progress ci athletics so yeah absolutely yeah absolutely yeah I'm one of the former athletes group that they formed. Yeah. Donated some pass Mhm. to the school so Yeah. they could Call over room. Yeah. PE teachers, please Yeah. take note so that we are going with the Yeah. 5,000 meters first. yeah After the 400 meters, we are going with the 5,000 meters and end with the 4x1. So please, there's a tactical changes there. 5,000 Yeah. meters first before the 4x1. Please take note. wow all the stakeholders outside. I repeat, PE Great. teachers, sport masters, the call over room. yeah We are first going with Indeed. the 5,000 Indeed. meters. yeah Before the it's a vice 4x1. thing indeed fantastic léegi ñu ngi am yow ku mel ni comme yow comme wax nga sa expérience ak sa jaar-jaar mu nekk li nga xamante mooy lu inspiring waaye tey ci jamono bi ñëpp ñu ngi waxante Gina Bass ak ñeneen ñoom Adama Jammeh tamit def nañ gisuloo macha allah waaw 5,000 meters. waaw Boys open. Wow. Upper basic school. macha allah Teachers sending your athletes to the call over waaw te dañ la war a xam nga maas yi bàyyi leen no bubu nag léegole da ngay war a feeñ ñu xam leen waaye ne waaw 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 exactly yeah that's good so so do you think we have more of Gina Bass in the future with the talent that we are witnessing or seeing today and yeah so motivation bi moom moo fa war a am loolu moo xala laaj si suñ sport in all categories nag yeah and government parastatals as well yeah a portion yeah a little can make a difference yeah absolutely yeah thank you so very much waaw li ma ko bëgg a laaj mooy xam nga ndaw ñu bari léegi ci école yi boo fa demee dañu naan dawkat yi ci bari they are not intelligent moo tax ñuy daw am na ñu bari duñu waaw nan nes war a def ba wan leen ne daw mën ngaa intelligent di daw du la yàqal jàng te mën ngaa dem ba doon Gina Bass di represent so country feneen te jàng nga am nga diplôme yu mu laaj waaye tamit nga nekk dawkat xeex bi yéen nan ngeen ko ci mel ni yow waaw yow tamit waaw waaw dama jël suma doom bi tàggee ko focus on my education waaw lii moo maa jàppale ci waaw parce que daw bi dëgg la nañ ko mën a def tey waaye ëllëg bu àggee ba am leçon mënatee continuer def dëgg te lan laa war a def damaa continuer daw wala damaa continuer jàng parce que soo demaa ndaw ba ñëw dangaa soxla soo na boobu yow tax bu yëg yëgee waaw ma continuer suma jàngal mun see génne li may génn mun ngaa nekk adulte and still be intelligent yeah it's a matter of prioritizing yeah waaye loolu tam ñun ñoo ko war a mentor as a coach Yeah. ñoo ko mentor as a mother Yeah. ñi nga xam ne ñu ngi seen yaay yaa ngi fa support leen seen doom yi ne leen lii ak lii la war a demee Indeed. as a coach ma xale yi ma leen ko wax Yeah. I want you guys to be educated seen result yi saa yi ñu ne naka result yi that's the number one I ask because athletics goes with education Yeah. you have to be educated to get that interview su fekkee ne amuloo da education ñu la mën a interview Yeah. Yeah. so da nga am pour la ne ñaar yooyu da nga am pour boole ko ñoom ñaar ñu nekk benn so léegi li ma leen wax dama yéen suñu demee naka school is number one it opens all doors su fekkoon ne tey man dama continuer woon doon lii rek doon daw rek bàyyi sama education bi fi ma toog nii di wax ak yéen wala li ma nekk di jàppale du ma ko doon def li ma nekk Europe yëpp maa ngi coach into a club fa laa nekkoon dem naa ba génnee Spain seen national athletics title bi jël naa ko fa te su ma taxawee am the only black in between them
xanaa nga gis athlète bu black boo xam ne yaayam nit ku ñuul la ah. xale yi gën la xam nga doon. they have to inculcate that into the xale yi pour ñu mag ak ñoom in as much yaa ngi def sport waaye jàng bi scholar athletes yi ñoo wax loolu dafa war a bari ci ñoom. waaw dafa war a liggéey loolu suñu liggéey la as a parent yaay yi si from the schools piccage from the school yaay yi ci kër gi ñu agsi si coach si ñu taxawal leen daaw rek nekkul li am boole leen koo jàng parce que soo amee bi am bi la jàppale la li nga wax rek dañ war a seet pour nit ñi xam ma mic bi ragalu ma ko mic bi moom wax dëgg ne yàlla ragalu ma ko fuñ ma ko laalee rek maa nga fa. jërëjëf kon xam naa ne nañ Bisente ma boole yéen Bisente xam na ma. waaw Bisente has been in the area so mu ngi maa jaxasee yéen. non Bisente lu mu def nii dafa baax parce que jot na tamit ñun ñuy nga xamante ne tamit miinuñ la bu baax. ñu xam la ñu xam ne tamit ràññee la moo tax ñu ne xam-xam bi nga am jot na pour nga gën koo feeñal ak taxawaay bi ak rôle bi ngay play ci athletics ak yenn sectors ci réew mi pour ñu gën koo xam. we are so much happy and glad having you. nga siya your experience ak sa jaar-jaar xale yu ko dégg ak ñuy seetaan tamit xam la ñu la xamoon gën laa xam. ñu la xamoon sax fàtte la buñ la gisee ñi ma xam ñëpp ci mbiru sport lañ laa xamee déggul moo dama ko lay wax xale yi ma ne leen man dëkk bu ma dem tey àddina bu ma dem bu wool bi su ma fa demee am naa fu ma fanaan macha allah am naa fu ma lekkee am naa fu ma naan déggul bu nekkul competition nekk na conference wala nekk coaching course yooyu moo ci nekk te loolu lu ko jax mooy athletics family li ma ñaan rek mooy ñun ñëpp ñu nekk benn am benn objectif as coaches ne lii lañ bëgg a achieve ñu aaga fa ñu nekk benn xol yi nekk benn man loolu rek laay ñaan sama morom yi so and with the support mun nañ am na yaakaar ne Gambia dañu am big and more representation international. They are talented kids they are talented xale yi am na ñoo xam ne macha allah ñu ngi fi am nañ doole torop ñu def rek mooy ñu motiver leen te jàppale leen. Thank you ma waay jërëjëf waay good luck and we appreciate your time. Thank you so very much. Thank you mu ngi noonu soo kii jigéen la te gis nga ñu mel ni dafa am solo Bisenti moom tamit ci rek lay yëngu ki ko xam ko ci wàllum activités xale yi ak yu mel noonu surtout ci wàllum sports moom ñëpp ñoo ko ràññee ci réew mi moo tax kii mu gis ko mu xam ko xëy na suñ maas yi comme léegi daanaka yëngatuñ loolu ci wàllu sport xamuñ ko ràññee wuñ ko moo tax oowuñ ko so dafa am solo bu baax a baax ñu fàttali rek na ba léegi activités yi yaa ngee dem waaye mu ngi xam naa nag waaj a guddi waaye xam naa ne gaa yaa ngee speed up ci programme si pour ñu mun a gaaw ñu mun a jeexal balaa moo lëndem ndax wax nañ duñ taal lampa yi parce que nag mooy loolu soo Red Cross tamit ñu ngi noonu def seen liggéey xale yi nga xamante ne ñu ngi am coono ak yooyu soo Mohamed dégg nga soxna si li mu wax maam wax na lu am solo la wax ndax boo xoolee ñun ba ñu ubbee sax daf neen jàngat bu mel noonu man ak yow ci wàllu ne sport moom wax na ko kiiñ fi njëkkoon dalal wax na ko mooy maanaam sport ponk la bu mën a yóbbu réew ci mu suqaliku bu ñu ko gëmee dooleel ko moom jooytu na lool nee na nañ ci gën a jàpp ndax boo xoolee ku ci mel ni moom gis nga tey ji moom tiitar la ngir xale yi jot na ñu gën a moom ku ci mel ni moom dina baax sax lii bu ko fekk na ko ci réew mi joroon na mu ñëw xam nga xale yi tamit gis ne dina baas wala diwde ci daw la jaar ba tey ji yegg si na fii mi ngi ciy gis boppam su ko defee xale yi tamit ne man kat li may def ak du neen su ma ko toppee gëm ko mën naa ci am dara waaye tamit ma boole koog njàng mi loolu it daf ci am solo su ko defee government bi jàpp ci yeneen stakeholders yi jàpp ci lu am solo la moom mi dégg nga li mu wax fu nekk dem na ko ci réew mi te lu ko fa yóbbu daw la fu nekk nee na dem naa ko ci réew mi li ma fa yóbbu athlétisme la kon loolu da ngay gis ne dafa am solo lool sëñ Amadou kon nañ ci gën a jàpp réew mi ñëpp jàpp ci ñi ci war a mën a jàpp te am ni ñu ci jàppee jàpp ci nekkul jàpp ci rek ngir xaalis waaye defal ndaw ñu am jumtuwaay lu ci mel ni bu ñuy daw daal yeeg yenn yëre yu ñuy sol ak yenn ndox yu ñuy naan ak yooyu yëpp da ci am solo yu ko may rek mooy nga tegal leen li nga xam ne moo di jumtuwaay te xam ne sport mën naa yóbbu réew ca kanam ndax am na réew yoo xam ne buñ demee tey ci ba yegg fenn fi ci wàllu koom sport bokk na ci limaloon naa la sànq Brésil rek doy na exemple boo xam ne ci wàllu koom boo demee sax Cameroun gii ci wàllu sport boo demee Égypte ci wàllu sport fi Maroc yooyu yëpp sport am na lu mu fa def kon tey ji Gambie tamit war nañoo tollu foofu ak ni mu la ko waxee mu ne these young people are talented léegi lan moo des waaw gis nañ ci talent xam nga lu des mooy comme Basenti nu mu ko waxee woon sànq xale yii nii yëpp ñii ñu ngay jeexal senior school te yaa ngi gis luñ fi wone léegi lan mooy mbir mi mooy buñ jeexalee senior school ñu bari ci ñoom li nga gis ñeneen ñi dañoo bëgg a further seen education ñeneen ñi because boo paree school bi rek fekkee ne am na loo mel school bi dina la soxlawaat foog nga continuer dem ci leneen bu fekkee ne dugaloo si service bi mooy nga nekk police wala soldat wala leneen da ngay bàyyi daw te loolu fekkee nag gënul ci réew mi yow talent bi nga am
dañ la war a dooleel jàppale la gunge la ci ba suba nga mun see njëriñu waaye réew mi tamit nga mun a yóbbu réew mi beneen feneen ak feneen ndax moom wax na ko fu mu dem tey ci réew mi du sonn lu ko may mooy tàggat yaram mooy athletics mooy daw bu doon dem waaye tamit bu jàng jotee dafa jàngoon ay waajuram jàppale ko ndax xam-xam jàng dafa am solo waaw xam nga loolu mooy motivation bi ci wàllu government bi lim ci war a jàppee ak yeneen stakeholders yi ndax tamit mbir mi government rek mënul def lépp government xëy na day xàll yoon rek ñeneen ñi fekk si ko waaye tamit motivation boobu mooy tax dawkat dañuy wax ne su ma dawee du nekk neen waaye xam nga boo toogee nga ne sama morom bi léeg-léeg da ngay toog ak yenn dawkat yi si school ñu naan la yow topp fi school bi di la use rek da ngay daw ba sa morom yëpp raw la at the end of the day yow doo am dara at the end of the day da ngay féel xam nga yooyu noonu mën na laa discourage loo te léegi ni sport dafa bokk ci àdduna bi sport boo xoolee àdduna si yëpp ñi ngi ne siiw host li nga xam ne mooy African Cup of Nations wala World Cup yu si mel noonu yëpp exactly waaw ñu fàttali rek ci ne gars yi fu nekk di boys yi 4x100 meters moom moo nekk noonu dañooy round li nga xamante ne mooy field bi ci ñeenti yoon on the 15 ci niñ ko gisee moo tax bii dafa mel ni dañu def ndànk bii kenn du ko sànjaaf non kenn du ko sarko waaw non ndànk ngay demee waaw bii ku ko sànjaafu rek boo moytuwul Red Cross dina am loxo ci yow definitely am na solo bu baax a baax su ko defee ñu ngi ko bàyyi xel comme ni ngeen ko gisee ci ni ngeen ko nekk di seetaane live ci Africa TV ñu nekkal leen fii ci Independence Stadium fii ci Bakau event bi ñu fàttali ne National Athletic Championship ñi nga xamante ne mooy Gambia Athletic Association ñoom ñoo ko organise mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo dégg ngeen kaddu yi fi jot a jaar xam naa ci kanam nañ ko gën a yaatal ci programme bi Mohamed gis nga xale yaa ngi daw ndeysaan bi moom ndànk-ndànk la dégguloo li ma la wax ku ko sànjaafu rek boo moytuwul Red Cross dina am ci yow yoon ndax dafa sori li nga war a daw dafa bari moo tax ndànk-ndànk waaye it ku ci jox sa morom cër ba mu ëpp boo moytuwul nga jël ndaare te defe naa ñoom ñi kenn du ci nangoo jël ndaare déedéet te faaw ndaare am moo tax affaire day metti waaw ñoom kenn du ci nangoo jël ndaare te faaw ndaare am well once again thank you so very much wherever you are around the world and watching us live here at the Independence Stadium in Bakau. We are bringing you a live coverage of the 2022 edition of the National Inter-Athletics Championship organized by the Gambia Athletics or the Gambia School Sport Association. This is an yearly event where different schools in the length and breadth of the country would come together and converge here at the Independence Stadium to compete among themselves. Ahead of this event, some schools were banned for cheating in previous competitions, and for that reason they are not here. They are not allowed to compete, and we hope the schools that have been given the green light to compete here would learn from that and do what is take and do the right thing to avoid being caught doing otherwise. So as a country, it's important, as Vicente Gomez said, we look and plan beyond this event. There are no athletics clubs in this country which I think, as he said, need to be initiated or been, developed in this country, so that students that have completed their senior school can able to continue, and everything would dead. There would be no feature for most of these athletes. I think we should look beyond that. It's high time our authorities, start initiating something new to support these athletes, to continue supporting them. Senior school, dana am béréb bi nga xamante foofu la ñoo dem di tàggatu ñu tàggat leen jàppale leen ba ñu mun a teewal réew mi ci ay compétition yu bari ci bitim réew. waaye bu loolu amul rek boo jeexalee senior school mooy yow sa carrière bi foofu lay jeexee ci daw xanaa nga dugg ci service bi de waaw te ñu gën a bari ñu am tur ci réew mi ci service bi lañ bokk. waaw te loolu tamit war nañ cee weesu war nañoo xalaat lan lañ mën a def lan lañ mën a teg ba gis ne xale yi dañoo mën a continuer seen carrière ci wàllum daw ak yeneen activités ci réew mi. xam nga baal ma wala ki may seedaan li ma bëgg a wax nii mu baal ma bu fekkee am na nu mu ko déggee nu wuteeg man ni ma ko bëgg a waxee mooy maanaam bu fekkee dañu ne boo nekkee dawkat boo demee ba mënatoo daw wala boo demee ba sa school soxlaatu la ndax xëy na fam la soxlaa woon mënatoo fa nga dem dugg ci service bi
parce que dafa am ñu bari ñu la reject ne mënoo dem ci place yu bari loolu ci service bi te defe naa ne service bi tamit ku fa war a dugg parce que démb xam naa ne waxuñ ci waxu politique ci daw lañ nekk waaye démb am na lu xew ñu bari teg ci seen bët loolu lu ko waral mooy xëy na serviceman yi nga xam ne ñi ngi ci liggéey am na benn intelligence bu war a nekk ci ñoom ci wàllu wépp kon dawkat yi de war nañ leen tette ci wàllu njàng mi ñu gën cee xarañ wala bu ñu jógee ci wàllu njàng mi athlétisme club yi ngay wax muy bërëb yoo xam ne dinañ ko samp ngir ñu leen di gën di dooleel di leen gën a saytu bu ñu jógee ci li nga xam ne mooy ci school si ñu mën a am barab yoo xam ne dañ fa nekk di wéyal li nga xam ne moo di seen i daw di wéyal li nga xam ne mooy tàggat yaram ngir mën a bokk ci li nga xam ne mooy réew mi ngir mën a bokk ci li nga xam ne mooy jëmale réew mi di mën a représenter Gambie ci yeneen réew yi di mën a représenter Gambie ci yeneen compétition yi gën a màgg ci àdduna bi ay lu ci mel ni ay olympique yu ci mel ni ay yeneen daw yi nga xam ne dafay am ci fàll na bu mu mënti nekk rek bu amee rek nga gis ne Gambie dina ci mën a bokk waaye loolu nag nes ko mën a defee mooy niki ni ko waa ji waxee rek nekkul ne interschools yi bu jeexee rek jeex na ñu xaar ba déwén ñu organiser yeneen interschools bu jeexee jeex na ñeneen ñi nga xam ne dawoon nañ daaw duñ mën a dawaat tey jii ñi ngi ci yeneen dem nañ join service wala bàyyi nañ dem defi leneen bu boobaa bu yàggee doo amati sax dawkat ndax nit ñi da ngay gis ne dootuñ jublu ci li nga xam ne mooy wàllu daw defe naa ne nag war na jot na sëkk wala mat na sëkk ngir askan wi ak ñi nga xam ne ñoo jiite mbootaay yooyu mooy ñu ci mel ni ñi nga xam ne ñoom lañ dénk li nga xam ne mooy wàllu daw ci réew mi su ko defee ñoom ñu dox si muy fédération bi ñu gën cee dox jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk li nga xam ne mooy tàggat yaram ci réew mi muy ministre of youth and sport muy ak nga xam ne mooy Bakary Badji moom it mu gën cee jàpp ni ki nu mu jàppee ci wàllu football bi ndax gis nañ ne ren gis nga Gambia ni mu wanee boppam ci African Cup of Nations ba tax na adduna bi yëpp naw ko loolu fekk tolluñ foofu rek da ngay gis ne li nga xam ne rek moo di sport ci wàllu daw Gambia fi mu ci war a àgg du ci àgg ndax gis nga ndaw si li mu wax moom fépp foo xam ne àgg na fa ci àdduna bi rek daw moo ko fa yeggali loolu li ci les ci war a jàngee rek mooy daw doonatul sport bu ndaw ci Gambia kon nañ ko dooleel fulaal ko jàpp ko waaye surtout boole ko li nga xam ne mooy jumtukaay yoo xam ne dañ ko tegal daw yi jumtukaay yooyu nag créer ay athletic clubs ci lay bokk mooy ndaw ñi buñ bàyyee seen school si mën a dem ci foofu di gën a tàggatu di am jumtukaay di mën a bokk ci ñi nga xam ne ñooy gën a rek tàggatu su ko defee rek mbokk yi seetaan ay Africa TV di leen fàttali rek yéen a ngi ñuy topp ci jamono jile fii ci stadium bu Bakaw ñu leen di digtal xew-xew bi nga xam ne moo ngi am file muy li nga xam mooy interschool si di am file ci stadium bi di nar a am tey suba ak ginnaaw suba muy ci àjjuma ji ci li nga xam ne mooy gaaw bi ak dibeer gi ngeen ànd ceeg Amadou Kanté ak tamit Mouhamed Mbaye Garmi di leen digtal lépp lu fi xew rek ni ki ni ma leen ko waxee ñi nga xam ne mooy 100 meters yi jàll na fi muy boat boys and girls jàll nañ fi muy boat categories muy senior category ak junior category 200 meters jàll na 400 meters jàll na li nga xam ne mooy 800 meters jàll na long jump high jump yooyu yëpp jàll na ak li nga xam mooy shot put li nga xam boobu tamit daal dina rek jàll kii ci bari waaye bi nga xam ne nag moo di 400 by 1 ni nga xam ne mooy 100 meters mooy nekk di dem ni la waaye bii waxoon naa la kenn du ko sànjaafu gis nga gars yi ndànk-ndànk lañ koy def di ko gooto ngir rek mën cee daal di rek génn Amadou li moo nekk di xew waaye am nañu dël daara de waaw ana ñi nga xamante ne moom bàyyi leen trop si gannaaw waaw ñetti ñi ñoom ñoo ci des waaw affaire yi moom xam nga ñeenti yoon yombut waaw foog gis nga kële moo taxaw di leen ko fàttali mu ngi leen wax ne 5 moo ci des léegi bu rombaatee gis nga mi ngi wax kii 5 moo des ñee bu ñëwee mu génne beneen ne leen lii moo des Amadou non affaire yi yombut 4 by 100 meter bi beneen mi te bii bu jeexee foog naa ne 5000 bi su fekkee ne nag gars yi du 5000 bi la ñoo def parce que nag du ma gisee nii muy def 5 soo loolu beneen affaire la su ko defee dina am solo pour ñu gis na daal lu ci mënta am ñoom fu mu nekk nii ñu ngi leen di playal musique pour gunge leen ci affaire yi gunge leen waaye da ngay gis ne ñoom ñetti ñii di nga gis lu yéeme Amadou ci kanam waaw ndax buñ demee ba ci laas li nga xam ne mooy round bi ku ci nekk dina bëgg a raw te kenn du ko may sa morom te it boobu day fekk énergie bi bareetul waaye foofu xam nga lan moo fay feeñ kan moo gën a waaj kan lañ gën a tàggat loolu mooy feeñ fii buñ demee ba ci mujjanteelu li nga xam ne rek moo di yoon bi booba kan moo gën a waaj
ak kan lañ gën a tàggat ci lu ci lile boobooy feeñ boo xoolee ku sol lu weex li mi ngi leen di bàyyi ndànk-ndànk fii la leen di tàmbalee nax buñ xawee yaafus rek mu dem bàyyi leen loolu mooy dëgg ndax dina leen nax am déet lépp li leen koy seetaan fii ci Africa TV mu nekk lu am solo xam ngeen ne réew mi jamono ji ñu ngi ci jamono politique parliament election yi next month la nomination si tamit mu ngi am su ko defee dana am solo bu baax a baax pour ñu fàttali tamit nit ñi loolu fu mu nekk ni gaa ngee dem ba léegi waaw gis nga maanaam yaa ngi wax ci wàllu politique boobu sax muy parliamentary election bi nga xam ne ci lañ nekk man ma tuddee ko di sixth choice parce que génn nañ ci fifth legislature war a dem si sixth legislature boobu ci la bokk ndax ndaw yi ñenn ñuy tàggatu tey ëllëg mën nañoo taxaw bëgg a nekk li nga xam ne mooy ndaw yi teewal seen gox ndax sport teewul tamit nga war a mën a laaj réew wala nga war a mën a laaj gox Amadou. all right thank you su ko defee nañ continuer di seetaan rek xale yaa ngi noonu ñu ngi daw so this is very interesting as you can see but at the same time as I told you other events are concurrently taking place but at this moment we would want to also speak to the organizers. As I told you before the end of the program, we will talk to different people, just to make sure that we give you all the information that you need to know with regards to the competition. With us is now the president of the Secondary School Sports Association, Mr. Ismail Assise. Mr. Assise, thank you very much for joining us. First, let me congratulate you for hosting yet again another inter-school championship. Thank you. What's your impression so far since the event have started some hours ago, I have to say? Anyway, I have to first of all say thank you. Yeah. And thank you, iAfrica TV. Thank you. Because you made my day, honestly. Thank you. People are texting me all over the world to say they are watching iAfrica TV. Yeah. They are watching the sports live. Yeah. And even myself, the last event we hosted, 2020, I was in China then studying, and I was also watching live. Yeah. So it's like I was part of the Independence Stadium that particular year. Yeah. And the same thing applies to this year too. Despite you are away, you feel home. I feel home, Yeah. honestly. Yeah. It was like I'm part of the whole thing. I know. So this year also is the same thing. People all over the world are texting, sending me messages, calling me to say, we are watching live. We are seeing whatever is going on. So thank you so much. Kudos to you people. Thank you. But I cannot take the gratitude. Yeah. I have to return it back to iAfrica Thank TV. you. Thank you. Because you are the one who made it. Thank you. Made everything possible for me. And then look at the stage also that was being prepared for us. For the first time we are having this thing we are partners in development. Yeah. And this is the way to go. We have to work together in different ways to make sure that we move on and move our sports and whatever development we have, because this is what Gambia needs as a country. Exactly. And we thank you so very much also for the innovations, I have to say. Exactly. Because you approach Africa to come up with this idea to organize such an event. Yeah. So thank you. On the event, as I said, you express your delight on what is going on so far. But yes, ahead of the event, I want us to start that. We have seen some schools that usually partake in this competition were banned. And what led to such a decision after all? Because usually we don't see these things happen. What motivated your association to come up with such a decision to ban schools that are found wanting in breaking some of the rules or regulations of the competitions? Yeah. Anyway, as the name requires, as the name we call it, Secondary School Sports Association. Yeah. This association is typically of school-going children, not people who are out of school. Yeah. It's not for people who have already graduated. Indeed. And it's not for people who are never registered in school. Yeah. So that is why we are motivated to at least make sure the competition is strictly meant for those who are going for schools. Yeah. And then we have been warning schools over the past years. Yeah. We have been talking to them, we have been writing to them. We have been taking other steps. In the past, if you are found guilty of cheating, we just remove you, and then the school is denied of the events that you qualified in. But now this year, since we have adopted that strategy, cheating have never stopped. It has been going on continuously. And if we accept this, we are not going to be fair to the country because we are the grassroots developers. Indeed. We are the one who's supposed to supply GA and GNOC. Absolutely. At least they're supposed to compete at the international level. So if we accept cheating, it means we are cheating ourselves. The Gambia will not move forward
the Gambia will not develop as a nation when it comes to sports. How difficult? I will not beg anyone to come and join. Yeah. But in as much as you are going to join, then we have to follow the protocols. Yeah. And that is, you must come clean and participate clean and win clean. But you cannot just come and participate, cheat, and then win. At the end of the day, you start rejoicing. Yeah. Of which it's not going to be fair to the young ones who also want to shine. Yeah. So how can they rise when you have the big ones who are bringing people who are not actually going to school? Yeah. So that is why I said to myself, this is something that we have to get rid of it, or else our competition will all be polluted and will not have a better competition at the end of the day. Yeah, I want to acknowledge that you have taken a giant step, because this is more or less something that, like I said, we have never seen or had in our sports. Of course, we have had cheating in other sports, but not athletics, or somehow to some level. But eventually, you realize it was happening, and you are forced to make such a decision. I think that was very welcoming. Now, I mean, year in year out, you are gathering these students here and organizing these kind of competitions. Now, at your level, what plans do you have to make sure that these talents that have been, that have been showcased here, have been supported and motivated to keep on their career going, to go beyond? Because we were talking here that most of these students, if they go out of senior schools, most of them will leave athletics. So do you have any plan to make sure that you will keep some of, if not all, but most of the brilliant students will be supported to continue their athletic careers? Exactly. We depend on GA. Yeah, absolutely, and together with the Gambia Athletic Association. Exactly. Yeah. After school, we expected GA to create the platform for them. Yeah. But the Gambia, if you look at athletes life after school, most of them, they just get wasted. Yeah. We have all these talents, most participating here. Yeah. The majority of them get wasted. Yeah. If there is anyone that is going forward, it is not going to be more than 1 or 2. All right. It is not going to be more than 10. The rest of it are all going, I'm going to be wasted. So we have a lot of wasted talents in the. I can say we have many, Jinabas here, but apparently we have they are not known, they are not showcased, or they are not exposed, I should say. Exactly, the support is not coming. The government has to take the giant step. The government have to reform, especially GNOC, who definitely are not, living up to expectation. What we expect from GNOC, they are not doing that. They have to follow these associations who are not living up to expectation. They bring them back to make sure that at least these associations, they do what the law requires for them to do. Yeah. If you fail to live up to your responsibility, they either ban you or they at least change the administration. But we are not seeing that happening. And that is what's supposed to happen in this country. If not, all our talents will just get wasted. And most of them have passion. They have passion for athletics. Absolutely. They want to run. Yeah. And that is why they will be forcing these PE teachers to fix them in their teams so that they can continue. But for us also, the reason why we are partnering with television and media houses is to at least provide that platform internationally. People to come out. Those clubs, international clubs, and coaches will come and scout talents here. Indeed. And then at least, they can get a better living, from what they love. And we have seen you have introduced other sports. You are diversifying as well. Exactly. Yeah. Football is there, basketball is there, volleyball is there, and other events are all there. We even form committees that are responsible for all these different sporting disciplines. But then, like I said, I think there is something wrong somewhere. Talking about support, how do you struggle or manage to organize such competitions, different competitions, I have to say, year in, year out? How easy or difficult is it for you as an association? Anyway, I would say we are teachers. We are very creative. Yeah, okay. I know. So, okay. We are very, very creative. Yeah. Anyways, the support we are getting from outside is very, very minimal. From our line ministry, that is Ministry of Basic and Secondary Education, every year, they give us a token, an amount of money that we will use to add on to what we have. And then athletics, the finals, is being supported by our credit union, the Gambia Teachers Union Cooperative Credit Union. So apart from that, when it comes to football, GFF also support us to play the qualifiers. And then the finals is taken up by ourselves. Before the finals, GFF gave us a connection with GT Bank. But now that GT Bank contract is finished, so we did not get anyone again. But we are hoping maybe one of the banks will find, will find something interest in it, and they will come forward to at least, advertise, because we have
media houses are here. Yeah, absolutely. iAfrica TV is here. Yeah. If they come with their products or whatsoever, it can easily be advertised. We can but look at it. Look at all these people out here. Absolutely. And look at how many people are watching this globally. Yeah. Honestly, this is a monumental thing. Absolutely. Honestly. And I think Gambian businesses also need to wake up from their slumber. Yeah. They have to come and support sports. Yeah. Sports is not just a child's play. Yeah, it's not just a fun. Yeah. It is far more than that. Yeah. All the billionaires in the world are they are all sports people. Yeah. There are sportsmen and women out there. Absolutely. Footballers, how many millions do they gain within a year? Yeah. So if we want to at least grow as a nation, even our government also need to wake up. Just recently, when we went to Cameroon and at the AFCON, we performed and everybody was wowed and said, football, we have to do. Government was supposed to invest millions within a sort of space of time. And they wouldn't give was also gained. Yeah, absolutely. And then eventually, in return, we gained and win so many things. Exactly. The players, and everybody in the country also gained more recognition globally. More recognition. The players were more recognized. Yeah, absolutely. In fact, their ratings were high. Yeah, absolutely. Some players went to bigger clubs. Yeah. In fact, their clubs also pay them more now. Yeah. All those things is as a result of sports. Absolutely. And that players, whatever they are gaining abroad, it all comes back to this Gambia. Yeah. So this is what we need in athletics also. Yeah. In football, there is a little improvement. Yeah. But in athletics, we are retrogressing. We are not moving forward. And I was gonna ask. Yeah, and I was gonna ask because we have been. You organize this event year in year out, and we will be here until Sunday. I know we will talk more on the next coming days. But I would be interested to know, as somebody head in the association, what do you think should be the way forward? What should be put together to get the athletics? To another level. Like you said, we are retarding, or we are being drilled as a country as far as athletics, development is concerned. What should be the new direction moving on as a country? Yeah, it's very simple. Yeah. People have to be pragmatic. Yeah. Our leadership have to be pragmatic. Yeah. All these, athletic associations, the GA, the GNOC, they have to open up. They have to be pragmatic. They have to be sincere. They have to be honest to whatever responsibility they are having. They come forward and do the things rightly, the way it's supposed to be done. They have to do that. Yeah. But unless and until they change their attitude, we will not move forward. Yeah. And then the government also, definitely government support when it comes to athletics and other stuff is lacking. Government needs to invest more into sports. Many would claim that there has not been equal share of the cake. Football is always taking most of the bulk of the money. So I don't know. Look at the All Africa Games, the ECOWAS Games, and most of these competitions that are happening internationally, even within Africa. You look at the Gambia's representation; it's very, very minimal. Yeah, absolutely. And we have the road talents here. Yeah. Most of the time, they only take the sprinters. They leave the middle distance runners and the long distance runners. Most of the time. And that is why, if you look at those who are in the I don't know, there is a center in Senegal. Yes. They used to send athletes there. Yeah. But those there are sprinters. Yes. But what about the middle distance runners? And the long distance runners? Long distance runners. Yeah. Most of these long distance runners, they can compete very well internationally. Absolutely. But they are only subjected to marathon running in the Gambia. Which is very, very sad. Absolutely. It's very discouraging. Very, very discouraging. Indeed. And they still stick to what they love most to do. Yeah. But then the support is not there. Okay. Honestly, if I see these children, I almost nearly cry. I know I don't want us to exhaust everything that I want us to talk about. I know we will have you tomorrow and on Sunday, inshallah. Okay, it's a pleasure having you, Mr. Cisse. Thank you so much. Thank you so very much for your time. Thank and you. We'll keep working together, inshallah. That's Mr. Ismaila Cisse. He is the president of the Gambia Secondary School Sports Association. Kooku moom moo jiite School Sports Association ci Gambia. Different competition la ñu organise dañoo def football dañoo def yeneen daw bi ci la bokk waaye mu ngi wax ci wàllum daw bi jafe-jafe yi ñu am dafa mel ni ndimbal bi dafa des te moom wax na ko football bi xëy na léegoo-léegi dañ ci am yeneen ndimbal waaye ci wàllum daw bi am na lu bëri li des te moom nee na jot na pour ñu seetaan yëf yi ñu gan see farlu. waaw wax na dëgg ndax li muy wax na lu am solo sax ndimbal gi ni mu desee mooy xam nga ñu bëri war nañ cee jàpp waaye dañu naan balaa ñu laay dimbalee balaa ñu ci biti di la dimbale yaa njëkk a dimbale sa bopp ñi nga xam ne ñoo ŋànk football bi muy fédération bi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu athlétisme ci réew mi Gambia Athletic Association ñoom ñoo war a njëkk a jóg xeex li nga xam ne mooy xeex bi ndax boo xoolee fédération bi nga xam ne ñoo am di football fédération Gambia football fédération muy GFF waaw ñoom
gis nga liggéey bi nga xam ne liggéey nañ ko ci bi ñu demee ba gis ne football Gambie mosul qualifié fi nga xam ne mooy African Cup of Nations ñu ne waaye lu tax lan lañ war a def ñoom ñëpp si leen taxaw booloo indi li nga xam ne mooy xéwal yi loolu yëpp moo ci am solo léegi su ko defee rek ñu comme ni ko waaw Missa Cissé waxe waaw ba léegi gis nga xale yaa ngi noonu kii Bakoteh ñoom ñoo jël force gis nga ñu ngee tàccu non this is waaw gis nga moom jeexal na this is just wonderful waaw te xoolal ba léegi mu ngi fecca ñoom ñaar xam nga Latrikunda Sabiji ak Bakoteh waaw wax naa la boo xoolee ñoom ni ñuy dawee daal li ñuy sol ak ñoom dañ pare dañ leen waajal waaw waaj boobu laa lay wax motivation bank fa ni ñu solo rek da ngay xam ne waaw am nañ ay jumtukaay yu am solo loolu laa la bëggoon wax waaw ñoom ñoo nekk di dominer sax tey mbir mi waaw liñ gisagum nii tey bu Bakoteh jëlul foos waaw benn yoon rek laa fi gis Charles Diaw ñëw génn waaye yu ci bari ci selogum da ngay gis ne Latrikunda Sabiji mooy nekk ci kanam wala Bakoteh nekk ci kanam te boo xoolee gis nga ba tey mi ngi noonu nga gis mi ngi fecc di def li muy def ni mu ngi pour wala rek wàccaay gi nga xam ne waajal nañ leen ko ñu pare gis nga boo paree Amadou ni ma la ko waxee woon rek bu la kenn nax ci fànn yëpp boo paree boo ñëwee rek wane ko muy ci mbër mi muy ci bërekat bi muy ci jàngkat bi muy ci waykat bi soo paree rek boo ñëwee wane ko boo xoolee ñoom loolu lañ wane nii tey muy Bakoteh ak Latrikunda Sabiji loolu daf ci am solo nañ ci jàng ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekk di kii bu gis nga Red Cross tamit ñi ngi def seen li nga xam ne mooy seen waaw ñu ngi def seen liggéey non boo dawee lii ba nga jeexal ko jaajëfal leen non trop ñoom it ñu mat a jaajëfal leen ci njiitali président bi di Jato Silla ak ki nga xamante mooy secrétaire général bi di ki nga xamante ne moom mooy ki nga xamante ne naka tudda sax tur bi maa ngi koo fàtte Alassane Senghor moom mooy secrétaire général Gambia Red Cross Society ñoom tamit seen taxawaay dafay am solo bu baax transforme na Gambia Red Cross Society bu baax a baax a baax soo gis nga lu ñoo def ni ñu ngi dimbale xale yi léegi relais lañu war a jib waaw loolu la waaji MC bi waaw Baboucar Sy Nani moom mooy seen communication officer bi mu ngi cee def lu am solo Alaaji Diba suma boy bi suma boy bi thank you very much su ko defee mu ngi noonu sport journalist yi tamit ñu ngi fi from different media houses so mu nekkale am solo ñëpp ñu ngi fi pour jéem a doole rek li nga xamante di gërëm bu baax and we say a big thank you to all of you. We'll try to talk to some of the athletes also and get their reactions, how they feel for winning. You know, hold on like Africa mu ngi wone mani nam tamit waaw dafay am solo waaw lii waaw nga wane lu mel nii dafa jafe ndax daw fu nekk la nit di dawee dafa laaj nga indi boo xoolee Africa déployé na matériel yu bari yu doy ngir mën a wane gars yi départ nañ ku jiitu su ko defee rek waaw thank you jërëjëf su ko defee we want to talk to one of the athletes dafay am solo waaw noonu la su ko defee ñu wax ak ñoom rek ñu wax ñu lan lañ fiil ak naka la Bakoteh moom kii moom daanaka all the categories yu mu daw moom moo ko win ci xale ñu nuyu la wax naka nga tudda maa ngi tudda Rohi Sidi Rohi Sidi Bakoteh nga nekk waaw ban classe nga nekk grade 12 axe 3 grade 12 good léegi gis nañ ne tey daw bi yaa ngi ñëw catégorie daanaka bi nga compete yëpp yow yaa ko win lan moo la dimbale bi nga mën a win sa race yi tey dama ko yaaga train pare ko tam moo tax full 6 months ma ngi koy train bi xoolal du ma ko mën a foyee sax foog ma win ko train bi dafa tàng pour ma ñëw ma sànni event bi nii training bi yombutoon dafa tàng bu baax moo tax ma xoolal bakken laa fa teg moo tax ma win ko dama gis ne nekkul bis race yi nga daw yëpp da nga win yëpp da nga ko waajaloon foog ma win ko nu ma train dafa yàgg tam ñan ñoo la jàppale suma coach Ousmane Tall kooku moo ma jàppale ba ma win event bi tey maa ngi koo nuyu fee naa ko ak suma waajur yëpp ak ñu fi nekk yëpp fee naa gay yëpp yaa ngi dem school at the same time di daw naka nga mën a boole ñaari yëpp ba pare nga ñëw nga def performance yu mel nii dam dee dem school after school rek ma dem train naaj bi tàngalaa dee train tam fan nga dee trainer Bakoteh ci fiil bi wala si golf bi ak si stade bi fii ak gym yëpp laa dee boole soo yomb dafa métti dafa yomb foog ma win ko duma ko mën a sànniyee nii tam soo dafa mel ni da nga bëgg a jël athlète si nga def ko carrière waaw loolu la waaye bàyyiloo tamit jàng bi tamit da nga dee story yi nga jël jàng bi tamit sérieux tam dama ko dee def
léegi fu mu nekk nii am na sa morom wala sa parents yi ñu ngi lay seetaan ci kër gi lan ngay wax sa yaay wala sa papa wala sa waa kër ñi nga xamante ne ñu ngi lay seetaan live Africa jamono ji. gars suñu ko seetaanee sax gars dañoo bëgg gars dañoo kontaan maa ngi nuyu gars bu baax. waaw ban side si Bakoteh nga dëkk wala fan nga dëkk. maa ngi dëkk ba Talinding. Talinding nga dëkk waa Talinding xam naa ne ñu ngi kontaan right now ci li nga def. kontaan ñeneen itam ñu ngi fi gars ñu maa seetaan gars su eggee si koñ bi tam gars mun nañ koy wax gars te gis naa boo dawee sax daanaka doo sonna te bi nga baal li nga yow nga féeca dafay wane ne coono du la jàpp loolu yëpp ci train bi la. waaw yëpp si train bi la. du ma mën a ñëw rek daw taxaw benn place nii foog ma xam nga ma yëngatu tuuti nii rek coono bi ma faate ko si gannaaw dama ko yàggaa train. thank you ñu ngi laa wish good luck waa nga téye tamit jàng bi bu baax a baax dégg nga. waaw baax ok jërëjëf mu ngi noonu xoolal sa bopp ni ki ni mu la ko waxee gis nga moom wax na la ko fii sànq nee na la niñ ko waajalalee ndax si wàccaay gi la mu ngi lay wax ne la sama coach moo may help moo tax ma waxoon la ko Amadou fii lépp dafa aaju si wàccaay gi rek definitely nan lañ la waajalee ba nga mën a ñëw fii ndax fii bareetut léegi gaa ngee daw fu mu nekk nii ba léegi ñu ngi round field bi lii dafa metti xam nga liñ doon wax sànq rek mooy ba amutee di stamina ak endurance bi doo mun a jeexal daw bi man la même boo ko jeexal sax li nga bugg a win doo ko win nga bi esaw la ese tamit senior school bi dañ leen ràññee bu baax ñoom tamit si long distance daw yi waaw mu ngi noonu moom moo jël force ci góor yi am na solo macha allah am na solo noonu la léeg-léeg tamit waaw gis nga bàyyi benn school rek bëgg a aakimoo lépp kay waaw ndax ginnaaw lépp ñëpp la waaw nañ ko xëccoo rek waaw kaw ku ci nekk jël la nga ci war a jël waaw da ciy baax waaw gis nga mooy ma nga taxaw foofu waaw mu ngi noonu di wax gars yi ne dégguma gis nga mbir dafa nice ci ay Africa gis nga mi ngi lay wan li nga xam ne ndeysaan gis nga ko waaw gis nga ko xoolal ma loolu lii dafa rafet mu ngi def Gambia am baan bi red white blue white green bi loolu mooy captain fa mel ni moom mooy captain bi xool ko rek mbaa du ko bëgg a maye wala lu mu bëgg a wane xool ko rek gis nga xool ko rek nice la ndeysaan am na ndeysaan ndax sport kay sport dafa ànd ak lu doy waar well done culture da nga koy bëgg da nga koy ñëwaat fekkaat ko ci absolutely day taaral bés gis nga ndeysaan waa Red Cross waaw gis nga ñu ngi def seen liggéey bu am solo li nga doon wax rek ci wàllu kattan geeg ci wàllu mën-mën gi ci wàllu préparé bi soo ko deful boo yeggalee it si lii ngay mujj mu ngi noonu gis nga waaw su ko defee rek di gërëm tamit waa Red Cross bu baax a baax definitely ndax ñoom it buñ fi nekkuloon mu daal di ñaaw waaw gis nga bi mooy relais bi waaw boo mooy relais bi boo xoolee ñoom ñëpp pare nañ kay am nañu sol lu xonk waa Latrikunda Sabi ñoom ñoo sol lu blue li Bakoteh tamit ñoom buñ génnee di nga leen xàmmee ndax ñoom sol nañ benn kii bu black ñu bind si seen li nga xam ne rek mooy Bakoteh school waaw ak ñi nga xam ne ñooy waa Latrikunda Sabi ji Janjambure ñi nga xam ne ñoo di waa Charles Diaw ñoo ñëpp ñu ngi fi Amadou gis nga waa Bakoteh ñoo nekk ñoo ñi ngay gis noonu ñoo nekk noonu gis nga leen ak waa Janjambure ñi ngi fi Latrikunda Sabi ji ñi nga xam ne it ñoo di waa Charles Diaw non gis naa waaw buñ fàtte waa Basse sax gis naa benn school bu jógee Upper River Region ñoom it ñi ngi fi di Suduwol waaw gis naa leen fi waaw ñoom waa school yu bari waaw donte ne am na ñuñ baan waaye am na ñu fi nekk region bu ne am nga school bu la teewal donte que bu fekkee am na school yu ñu daan bàyyi xel ay mindaw ay ñi nga xam ne ñooy patron yooyu yëpp ñu baan leen daf ci baax ni ki ni la ko waa ji waxee rek léeg-léeg tamit sarta yi ñu la tegal soo ko respecté wul daan yi day tegoo sa kaw loolu la ñu war a jàngale ci teel su ko defee ngeen xam ko boo leen génnee dem ci international level ngeen mën a respect li nga xam ne mooy di rules and regulations yi nga xam ne ñooy guide ndax sport boo mënti dem tàggat yaram boo mënti dem am na lu leen guide lii dafa daw yaram waaye tamit dafa nice dafa neex gis nga ñoom ñëpp ñu ngi nii dafa mel ni junior catégorie bi la su ma juumul ñoo nekk ni war a taxaw ngir mën a daw lii lu nice la gis nga ñoom nga nekk di gis ni le ñu war a ñëw rangaloo ngir mën a tàmbali li nga xam ne relais nag bokk na ci li gën a am doole li gën a am neex ci li nga xam ne rek mooy daw gis nga ni la ko ay Africa di la ko wane la ñoom ñëpp war a rangaloo toog ngir war a rek mën a ñëw départ fi mu toll ni le Amadou well we are very close I know to the end of today's event or today's program but I know the relays competition is one of the most interesting moments or parts of the athletic competition or the track and field event, I should say. And I know most of you can't wait when this event starts. So we have the different schools, and as you can see, they will be giving their batons, and they will stand in different positions. Then that will be interesting. So this is the boys category. So that should also be very
interesting as well. defe naa këyit yi leen di jox yooyu mooy Moussa bu ñu yab waaye looy def nii. defe naa këyit yi leen di jox noonu. waaw mooy wane ku ci nekk soo waree ndax yaa war a tàmbali si ban leen nga war a. waaw number ban number am nga number la waaw. dafa am ñuy start number 1. am na ñuy number 2. am ñu nekk 3 4 soo ku nekk xam na fi ngay nekk. soo da ngay dem taxaw ak leen bi ngay nekk. leen number 1 number 2 number 3. waaw su ko defee yow kuy start. moom la ñoo jox baatin bi. soo yow kuy taxaw na position 2 yow tamit da nga koy xaar. soo loolu xam naa léegi tey mu commencé. ci junior catégorie xale yi jigéen yi. den su ko defee góor yi ñëw den su ko defee ñu mujjee senior boys and girls. xam naa ne loolu mooy ndeel koppel jotaay bi. because bu commencé naa leen dem te gars yi commencé bëgg ñoo guddee fii tey. ndax lamp yi du tàkk. waaw lamp yi loolu rek moo lay wan ne la. waaw sport bi am na nu ñu ko war a organiser am nañu si gars yi mën a jàpp ndax lamp bi lu tax mu ñàkk a tàkk yëpp waroon naa tàkk. wàllu koom la rek. waaw ndaxte dañuy wax ne dafa seer. dafa seer nag kon ñu ngi ñaan suba pour lu tax suba waru tàkk na ci gars yi jàpp. ay Afrique mi ngi fi ni ko waa ji waxee ku fi indi sa njaay ñu fësal ko ndax jamono ji àdduna ñooy nekk di seetaan ndax tàggat yaram ñëpp la soxal ndax tàggat yaram da nga ciy jëlee ñaar. waaw léegi tàggat yaram da nga ciy jëlee koom. waaw da nga ciy jëlee li nga xam mooy wér-gu-yaram. wér-gu-yaram ñaar nga ciy jëlee. da nga ciy jëlee koom jëlee ci wér-gu-yaram kon tàggat yaram nag fa la mbir mi nekk. fa la mbir mi nekk. moo tax suba gis nga leen. ndeysaan toogaay bi jekk na Amadou. waaw toogaay bi jekk na. jekk na. jekk na trop. so as you can see this is the different schools lining up for the relay event or competition, and different schools and different athletes, of course, and we expect to see a very interesting, another interesting competition, of course. And before we would conclude today's program, so wherever you are, Independence Stadium, so very soon we would witness the commencement of the relay. At the starting points, you have different schools, Latrikunda, Bakote, Charles Jau, and many other schools are here. So lane number 5, look at the buttons. They're also very beautiful. So waaye ci biir loolu tamit. waaw ñu tàgg suñ techniciens yi. waaw ay jàmbaar lañ. kay ñu ngi leen di wan liggéey bi ngeen koy gis mu rafet. kay ñun ñu ngi wax waaye ñi nekk ci ginnaaw ñoo waral lii. waaw suma xarit bi. waaw di leen gërëm bu baax ki nga xamante ne mooy Taatu. moom moo nekk ci mix bi tey. di def lu am solo. macha allah waaw caméraman yi tamit ñëpp. kenn du ñoom xoolal ma lii rek. waaw ku nekk ñu wane la. lépp ñu wan la ko. international yi booy seetaan Bolt. bu ñoo daw li la ñoo wane gaay ku nekk lan ngay def ni ngay yëngoo. lan ban movement ngay def sa mood bi naka la mel ak yëngu-yëngu yi. léegi ngay dàqee stress. waaw exactly. soo dafay am solo. waaw parce que fii da ngay stress boo ñëwee ba fii. waaw presso bi soo stress parce que presso bi moo tax léeg-léeg am na yenn movement yoo def di stretch up sa body bi. yooyu yëpp day bokk ci li nga xam ne moom ngay def pour dàq li nga xam ne mooy stress wala di nokki bu gudd ngir dàq stress ndax yooyu day am ndax stress moom. kenn mënu koo génne si àdduna ndax foo mënti nekk day ànd ak yow waaye mën nga koo daal di rek minimize ba nga xam ne du la yàqal li nga war a def lii lu rafet la exactly xam naa nes tuut li nga xam ne mooy coup de soufflet bi dina daal di jib su ko defee rek gars yi départ ñu war a dundaat lu interesting ndax relais dafa bokk ci daw ndax relais daf lay jàngal àdduna maanaam mooy damay jël baatin jox la ko jàppalante nga jox ko sa morom jàppalante waaw ndax bu mu rëccee ci yow jëlal jox sa morom jox sa morom lu bari ngay jàngee fii dafay wane mbooloo mooy doole. très bien gis nga sport Amadou sport daf lay jàngal. waaw jox la. Athletics Championship bi nga xamante ne at bu nekk dañ koy organise ci diggante schools yi nga xamante ne ñu ngi ci réew mi daara yi ñu nekk ci digg bi ak ñu nekk ci kaw mooy ñu nekk ci digg doomu gi ak yooyu dafay am solo pour ñoom tamit ñu daje xam nga fii mun nañ cee bil ay principe dana am xale yi nga xam ne dañoo daje fii. nawante buggante xaritoo du juti mooy boole bu ñëw wax rek so day am solo sport is dafa war a unify dafa war a indi unity so we are about to witness the 1 by 400 meters relay for junior girls for the upper basic category any moment from now the whistle has been blown has gone so here they come. This could be very interesting as you know. gis nga ki nekk ci ginnaaw. waaw te moom nax nañ ko waaye. ba tey moom mi ngi forcé mu ngi noonu. gis nga relais bi nag. dafa am solo. ki njëkk a joxe. waaw. bu mujjee rek waa green baa ngi noonu.
ñooñu jiitu nañ mu ngi noonu gis nga lay la acca boog laati bo ñu ngeen ñëwaat white waaw third round bi acca boog dabu na ko ba jàll na ko he have overtake the green t-shirt here now come the white t-shirt I think this is Latrikunda Sabiji. Look at this. Yeah. Oh, the exchange bi dafay am solo. Wow, look at the distance. Oh, she have won it. She has done it. And this is just wonderful. Amadou mbir mi dafa aju ci waaw ci ni ñu la koy jàngale. Ndax boo xoolee moom bi saa yi di ñëw di ko jox li baatin bi xaaru ko fa. Ma ne ko xool ko mu ngi ree. Waaw dafa bëgg Amadou. Dafa mel ni bettul leen. Bettu ko. Du surprise ci ñoom. Ndax boo xoolee Amadou. Waaw xaw seetlu nga. moom bi ko waaj di ñëw di jox si baatin bi. waaw moom dafa daw moom mu fekki ko. maanaam doo ko fa xaar da ngay daw. ndeysaan loolu moo waral. waaw jiitu gaay li nga xam gàbb bu rëy bi lu am solo la. moom sax moom waa fan la ñu ngi. ñoom wane waat seen bopp beneen yoon. in God we trust ñoom loolu lañ bind si seen ginnaaw. waa ci gannaaw slogan in God we trust. loolu lu am solo la. gis nga moo ngi noonu wala xale yi. waajaa ngi fecc jël ko ak fecc mi ku bëgg fecc Amadou. waaw Amadou ku bëgg fecc. dafa mel ni léegi bii bu pare. waaw ñoo ñëw taw. kay. waaw gis nga waa Latrikunda dafa mel ni fi mu toll nii. waaw ñoo dominé to gum gis nga. ñoom ñëpp a ngi daw dem si seen fans yi. xoolal di saafuwante ak ñoom. kay. lii nice na kenn du la wan lii ku dul ay Africa TV. xam nga lii yëpp ci lan la bokk. gis nga da ngay am caay-caay. kay da ngay am caay-caay ci loo ci nekk. gis nga li ñuy daw nii génn dawantu. waaw dina tiital. waaw nga xam ne mooy sa adversaire. waaw pour ñoom. waaw comme seen seen moromi jigéen ñi def nañ ko. waaw ñoom tamit dañ ko war a def. dañ ko war a def. waaw loolu moo am solo xoolal ma lu rafet lii. ndeysaan lii nice na. trop lii rafet na. te xam naa ni seen i mbokk seen i xarit seen i am di jàmm seen waa school seen principal yi ñi ngi seetaan ñi ngi kontaan. foo mënti nekk ci àdduna bi yaa ngi seetaan ay Africa TV ñu ngi lay bëggee. di la wax ne lii mooy li nga xam ne rek mooy tàggat yaram yi xew file ci stadium bu Bakau te ñu leen ko andil mooy rek mu nekk inter school li nga xam ne rek mooy athlètes boo xam ne day am at bu jot fii ci stadium bi ren nag ngeen ànd ceeg ay Africa TV mu leen di wan loo xam ne kenn du leen ko ci wan ci mbir mi moo ngi noonu gis nga gars yi ngi nar a taxaw nag góor ñi ñoo nar a taxaw Amadou. waaw gis nga moom mi ngi daal di rek di tëbantu ngir wan gaay ne man pare naa. kay wan gaay ne man dama njaxlaf gis nga noonu léegi jigéen ñi tamit signaux yi ñoom ñooy ñëw taxawaale ñoom noonu. waaw bu góor ñi dawee ba pare ñoom it ñooy ñëw daal di rek taxaw. exactly mbir mi li ñuy wax rek c'est extraordinaire. absolutely it's really extraordinary brilliant. macha allah noonu lay demee Amadou léegi nii ñi ngi waaj a départ ñi nga xam ne rek ñoo di góor ñi. ci relais bi ñi ngi waaj a départ léegi sànq jigéen ñi ñoo daal di rek dem gis nga bii ñii dañ départ waaye bii baaxul dañuy ñëwaat tàmbali ko moo ngi noonu yéen a ngi seetaan inter school national athletic championship file ajuma yemoo fukki fan ak benn ci weeru match nara am ñetti fan tey jilee ak gaaw suba ak dibeer gi di ngeen ko daal di amee fii dara du leen ci umpu ci fii ci ay Africa dina leen wan lépp gis ngeen lu rafet loolu muy jigéen ñi ñoo doon def relais bi waaye Latrikunda school saabi ji ñoo daal di rek jël li nga xam ne mooy raw gàddu gi ñi ngi nar a toogaat muy góor ñi ñoo war a départ ni le ñoo ngi taxaw ci seen li nga xam ne rek mooy si ci leen si nga xam ne fa lañ war a taxaw muy rëdd yi nga xam ne fa lañ war a teg seen tànk yi ngir wan a départ xaar li nga xam ne rek moo di wisul bi gis nga léegi départ nañ su ko defee rek départ nañ mbokk yi yéen a ngi seetaan moo ngi noonu départ nañ ngir rek daal di joxante bant yi ñu xool kan mooy jël raw gàddu yi gis ngeen ko noonu moo ngi noonu gars yi mbir mi mu ngi noonu takarnaase yuuxu yi jib na fii ci stadium bu Bakau ngeen di seetaan ay Africa TV lii dafa rafet moo ngi noonu gars yi ngi daw di joxante li nga xam mooy baatin si gis ngeen ko noonu Latrikunda saabi ji moo jiituwaale waaye ki si topp mayu ko dara mi ngi ci topp gis ngeen ko noonu gis nga Latrikunda saabi ji ñoom suñuy joxante baatin waa ji day daw moo ngi noonu def nañ ko moo ngi noonu dafa mel ni defati nañ ko gis ngeen ko noonu Latrikunda saabi ji jëlaat na li nga xam ne mooy xale yaa ngi toj stade bi xale yaa ngi toj stade bi xale yaa ngi toj stade bi lii fii la ko mën a amee muy ay file xale yaa ngi toj stade fii la mburu mi di tàngee kay fii la mburu mi di xoyom-xoyom Amadou xale yaa ngi toj stade rafet na gis ngeen ko noonu yéen a ngi seetaan ay Africa TV relais la ci góor ñi junior catégorie bi defe naa ñi nga xam ne mooy boys yi ñooy daw léegi senior catégorie bi moo war a ñëw defe naa both boys and girls waaye jigéen ñi ñooy njëkkee waaye si ñaar yëpp ñi nga xam ne mooy Latrikunda saabi ji moo jëlagum li nga xam ne mooy raw gàddu gi absolutely yal na jàmm yàgg amin waay
lii rek ci jàmm la xej ndaxte bu jàmm amutoon lii du mun a am lu dul jàmm ñu ngi leen di gërëm ci ñaan yi ci ñaan yi am na solo ñu ngi yegg si di leen jaajëfal bu baax Amadou lu dul jàmm waaw ñu ngi jaajëfal tamit kilifa réew mi kilifa diine ji kilifa aada yi di jaajëfal tamit ñu bokk ci ak jàngu soppe yi ak ñi nga xam ne ci jàngu bi lañ waaw bokk ñëpp ci kilifa si diine bi xam nga ne diine rek kon jeena boole génnewloo ci kenn wax nga waaw soo ne aada tamit génnewloo ci kenn ndax ñoom seen ñaan dafay am solo ci la bokk ndax ñoom macha allah ñooy kenn réew mi kay ñoom ñoo téye réew mi bu dul woon ak ñoom réew mi suux konoon mooy loolu waaye ne Gambie réew ñaan la waaye ba tey du ma fàtte nag suñu technicien yi waaw ndax li image yi may wan dafa rafet macha allah ñu ngi may wan koñ bépp waaw ñu ngi may way ruq yeeg ruqaat yi kay ndax ay jinne lañ waaw ay jinne lañ maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp jërëjëf ay jinne lañ jërëjëf Garmi Mohamed bëgg na tey mooy suñ first time ñu bokk liggéey bi waaye foog naa ne ñuy seetaan tamit gis nañ seen bopp lii rek moo am solo gis nga Amadou mooy mbir mi faaw ñu yaatal yaa ko wax kay xam nga bu xol yi yaatoo macha allah liggéey bi ak bés bu ñu mënti tàmbali du ci feeñ jërëjëf ndax day yaatu waaye di ñaan mbokk yi seetaan it nañ ma dalal ñoom it ñaanal ma jàmm incha allah waaw ñu liggéey bi mën a yegg incha allah su ko defee rek noonu la Amadou waaw gis nga moom mi ngi ree waa Bakote la ñoom dañ ànd ak li nga xam ne mooy li ñu koy waxati sax mooy audacité maanaam dañu am benn audacité boo xam ne maanaam dañ gëm li ñuy def dañ gëm ne ñoom kuñ taxawal ñoo la man esew mu ngi nii kenn demul ñu des boo moom dëkki bii la waaw ñoom it ñi ngi ci biir Bakary bi Balde ñu ngi koy nuyu suma boss ndeysaan waa Latrikunda saa bi Latrikunda ñu ngi nii ñoo ngi noonu waa KMC macha allah waaw ñu ngi doxal dafa mel ni sama caméraman bële waaw waa Latrikunda saa bi ji la faral ndax mi ngi leen di tàcc waaw dafa mel ni non dañ ñoom la faral waaye ci la bokk def lañ du am solo ci la bokk thank you gis nga leen ñoom ñëpp waaw pare Charles Diaw la Charles Diaw waaw ñoom tamit waaw waa Latrikunda saa bi ji ñoom ñu ngi woon ci biir waaw ñu xool bii nag ba xam dina am li nga xam mooy différent maanaam dina am keneen ku wiin ku jël foos ku wuteeg waa Latrikunda ndax ñaar yi rombagum yëpp ñoom ñoo jël li nga xam ne moo di foos waaw am na solo dafa am solo bu baax a baax pour ñu wax ko waa Bakote tamit ñu ngi nii waa Bakote ñoom tamit def nañ ci am solo léegi nag ñu ngi nii tamit xale jigéen yi war a door seen boss relais bi senior secondary school bi waaw moom la waaw dafa waaw moom exact waaw moom dama foogoon ne sax moom nañ koo def ci li nga xamante ne mooy ci endin bi waaye dafay am solo tamit xëy na loo moo tax mu door xam ne li mun moo tax ñu teel a ubbi gaab bi gaay bu boobaa nañ mun a am advantage waaye dama seetlu dara xam ba xam seetlu nga ko waaw Latrikunda ñoom suñuy exchange baatin bi waaw da ngay gis ne kooku du ko dee xaar waaw maam day dawaale kooku daw topp ko waaw dafa mel ni commencé nañ joxe tamit li nga mooy award bi waaw kay loolu because award si waxoon nañ ko joxe waale tamit tey waaw mu ngi noonu kii waaw moom wax na daal pare na waaw kanam gaa ngi belli kay yaakaar la am ci la looy def dañ ci am yaakaar waaw yaakaar la am waaw boo ci amul yaakaar mooy loolu recevoir kay ñi lay seetaan absolutely ñi nga xam ne dañ la gëm waaw yaakaar la yow boo amul yaakaar ñoom seen yaakaar dafay tas wow very well so and just to say as you can see the award ceremony have just started different athletes from different schools have started receiving their respective awards in different competitions and different categories and they are accompanied by their teachers. Most of them are very happy, I know. So being here, they would have, I am seeing some of the teachers there. Some of them would take photos for souvenir and all that. This is just a very, very extraordinary moment, if I can put it that way. It's a moment of celebration, it's a moment of ambience, it's a moment of different things because it's, sports and education. So you have different students from different schools with their teachers and administrators are here, converge together to compete among themselves. And I feel everyone here is a winner. For so long stood to ban schools that have been cheating in the competition during in previous years. So that is, I think, is very, very important, and we cannot. We want to keep reminding those that watching. It's very important that they take note of that sort of school that are watching. Well, Kwesi, nuyu naa la.
Recross ba côté seen waa ji mi ngi doxantu de. ngi doxantu. waaw di def ay déplacement la. am naa waa kiram ñu ngi wax ne pare na. naan pare na. pare na pour wane waat boppam. léegi nag yii gis nga yi buy am. waaw ñii seetaan. ndeysaan wala ñëwuñ sax si stade bi toog di seetaan xam nga lu ñuy wax. kii moo man. waaw moo man xam nga di weerante. waaw daf ciy bokk. moo tax gis nga sport. waaw waroon nañoo gaaw nag because mu ngi lëndëm. waaw mi ngi ñëw lëndëm mu ngi lëndëm lamp yi taalaguñ ba léegi. lamp yi tàkkagul waaw soo lii waaw te loolu dafa firnde rek lu ñu wax ne gëmuñ ne lamp yi dañoo tàkk. soo ñoom dañu war a gaawtu nag ci li ñoo def. ñu ngi joxe awards am na sa awards yi mën nañ koo bàyyi ba suba. you know because li du weesu. suba ñu teel koo def. waaw defe naa relais bi bu jeexee. waaw parce que nag waaw góor yaa ngi xaar. jigéen yi su di jeexee góor tamit ñu ngi war a def. te time baa ngi dem. so it's almost half past 7. ci wàllu li nga xam ne mooy timing bi. ni ñu koy organiser ñoom war nañ koo xoolaat war nañoo laan li nga xam ne mooy. waaw loolu dafa am solo ci niñ koy waxee ñu wax rek ne xam naa léegi tey rek ñu yegsi si coppaandaw ga ndax dafay am solo bu baax a baax pour ñu yaatal mbir mi waaye tamit waruñu fee guddee xale yi ndaw ñoo fi nekk ñu war a ñibbi te léegi tamit li nga xamante ne moom mooy waaw léegi tamit trafic bi wala transport bi du dafay jafe lool dafay jafe lool ci niñ ko defee su ko defee gaa yi ngi noonu léegi tey yëf yi door yaa on their marks so acca xale yi door nañ xale Bakoteh bi lan la def wala keneen dina ko aaye lim bu ko def waa ngi noonu ci gannaaw waaye gis nga ko de ñu ngi noonu mu ngi noonu wane na boppam. Amadou gaa yaa ngi noonu. Amadou li moo tax gaa yi joxoon ko ñu jox ko affaire yi de. kay. oh non. non moom this is just wonderful. moom la. kay. parce que xoolal gaa yi major rôle. xoolal Bakoteh. xale yaa ngi toj stade bi. non lii lu rafet la. stade baa ngi yëngu. tayit Bakoteh seen fans base bi dañ mën a support. ma ne ko tey waaw. Bakoteh waaw. ak Fadji ak Latrikunda tamit. waaw xoolal ma lii. xoolal ma lii xoolal xale bi. xoolal ma ko. oh no. kii mayewul dara. this is some talent. kii mayewul dara. this is some talent. no this is some talent. oh I can't just believe this. Remarkable. This is just fantastic. Look at this again. Amadou. Look at this. Bakoteh fawuñu. xale yaa ngi toj stade bi. Bakoteh fawuñu. kay. ñëpp ñu kontaan. xoolal ma lii rek. ñi seetaan kontaan nañu Amadou. moom la mi ngi nii. kay. moom la wax sama bakkan laa ci teg. ma ne ko xale bi. moom moo def endin bi gis nga ko. xale bi yaa ngi nii. moom nga dalal mu ne la Amadou sama bakkan laa ci teg. ndeysaan. mi ngi nii gis nga ko ba tey. xool ko kay yow la de. moom la. ane ko yow la Amadou nee na man la. ane ko yow la de. ñii seetaan bëgg nañ. ay mbokkam bëgg nañ. ndeysaan. ay xaritam bëgg nañ. kay. waaye schoolam bëgg nañ. kay. principal am bëgg na ci moom. xoolal lii rek. ñëpp a bëgg ci moom. waaw Amadou lii dafa rafet. gaa yi ngi feccoo di yuuxoo di tàccoo. waaw ndax ñoo jël foos. léegi tey gis nga bu ñu noonu. léegi tey ñu oh this is nice. this is very nice. isn't this brilliant? Absolutely. You know, I think this young girl has a future. So now they are going to the fans. ñu war ko. Wow, they are going to the fans. teg ci yoon. waaw ngir. waaw xoolal ma li nga xam ne mooy lii. xoolal ma lii. kay. xoolal ma njaabu yi moo def. xam nga mbaa xamoon nga ni bu njëkk yoon bu ñu la daan wan li nga xam ne mooy athlétisme. waaw daw yi ci fii. ndeysaan su la rawee rek dootoo ko mën a seetaan. doo ko mën a seetaan waaye xoolal ay Africa TV. waaw bu la daw bi rawee mu wanaat la ko. te distance bi dafa yaatu again. dafa bari. waaw xoolal kii mu ngi soog a jeexal. ndax xam nga nag loolu. ndax xaw ma seetlu nga. si starting point bi la. foofu la baaxee. waaw foofu la baaxee. waaw ki nga xam ne moo ko jekkali. gën koo baaxal. waaw dawin bi sax. moo lay won ne kii am na lu nekk ci moom. mi ngi noonu. waaw buñ ko jàppalee. Gambie am nañ talent. am nañ yaakaar. gars yi dañ ne. waaw léegi nag léegi waaw. kenn du ko wax. kay. waaye ku la seen rek. waaw xam ne yaay waaja. mooy dégg. léegi dama bëgg a se wax. waaw xam nga ci diine catégorie gi. waaw Fadji Latrikunda. dañ ko def ci góor yi. ak ci jigéen def ko jigéen ñi. ndax Bakoteh dañoo def loolu. ñu seetaan. nañ seetaan. li ci karam la wur ay gët. waaw li ci kanam raw li ay gët Amadou. ndeysaan. ndax gars yi dañu ñëw. loolu la Olof Njaay wax. waaw dañu def lawoon fa woon. kay. am dañuy ñëw daal di rek Latrikunda ne leen déet jël leen benn ma jël benn. kay. waaw li ci kanam nag raw li ay gët. ay Africa TV yéen ñuy seetaan leen fii la mburu mi di xoyom-xoyome fii la affaire yi di tàngee. Amadou. kay. Well, thank you very much once again.
wherever you might be watching, we just remind you that if you are just joining us or just watching, and in case wondering what is happening here, we are bringing you a live coverage of the 2022 Athletic Championship organized by the Gambia Secondary School Sports Association. And we are about to witness the 1x400 meters relay for the senior school male or boys category. In the junior category, both men and female were won by Latrikunda Sabiji. And then in the female category, it was Bakote in the senior girls, and now it's the boys category. So let's see. What will be the outcome? The temperature is high. The atmosphere is growing higher and higher. The students are watching, and they are also cheering up their colleagues or their schoolmates or respective, teams here. Wow. Wow. Bii bu jeexee war nañoo stop ndax non mi ngi lëndëm tamit. waaw bii bu jeexee moom not fair to the athletes ñuy daw ci fi nga xam ne dafa lëndëm. waaw est-ce que dinañ gis. non non est-ce que dinañ mën a fàttante. li waa ji wax na rek bu jeexee rek jeex na. bu jeexee jeex na. waaw kon na jeex. waaw su ko defee ñu xaar bii nii su jeexee daal defe naa ne. war naa jeex ñun tamit ñu dem ñibbi. waaw. ñu mun a waajal suñu bopp mun a delluwaat suba. àndaat ak yéen incha allah. waaw ñu seetaan lu ndal kappal tey jotaay ji. mooy this is the final event of today's program. here now they come. départ nañ. lan lañ war a wone. Bakote mu ngi ñëw. Latrikunda mu ngi si biir. Bakote mu ngi fa. ak yeneen school. Charlie Diaw. Esiw. aca boog. aca boog. déggal ma yuuxu. déggal ma yuuxu. oh la la. ah kay lii am na solo. aca boog. Amadou man bëgg naa Bakote dem na de. Amadou man bëgg naa. Amadou man bëgg naa. bëgg nga de. Amadou man kontaan naa xam naa ñuy seetaan ñoo gën. Amadou man bëgg naa aca gaay def nañ ko. Amadou def nañ ko. gaay def nañ ko. bëgg naa. seetal ma lii. Amadou man bëgg naa. oh la la. Amadou man bëgg naa. oh yes. this is some talent. yet again. Amadou. yeah. Bakote def na ko. kay. daal dina jël li nga xam def nañ mooy. ko. Bakote def Boys and Girls. Boys and Girls. Senior school. Amadou. Amadou mbir mi seere na. am na solo. mbir mi seere na lool ci diggante Bakote ak Latrikunda Sabiji. taayit na trop. mbir mi metti na. waaw waaye xam nga loo ci jàngee. ñoom ñaar dañoo pare. kay dañoo deferu. dañu waajal seen bopp. Amadou man kontaan naa. kay jërëjëf. bu fi yemoon sax mu neex. maa la ko wax. waaye suba dañoo gën a labbaliwaat affaire yi. dañuy xoolal yokku cere. doole ñeex. jeex na tàkk maa la ko wax. mi ngi noonu. kay. Amadou lii rafet na. jërë ngeen jëf kenn du suma cameraman. xale yaa ngi noonu. ay jinne lañ. ane ko xale yaa ngi noonu ñu ngi waaj a wàcc pour ñibbi léegi. waaw gis event bi daanaka jeex na tey. mi ngi waaj a jeex. ñu gërëm leen sant leen yéen tamit ñu doon seetaan. fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi. wala ci biti réew. di leen jaajëfal bu baax. di leen wax thank you so very much wherever you might have been watching. and I think you have been excited as well. You have witnessed some moments of talent, some brilliance here, and I think this is just wonderful. Mashallah. And look at this again. Look at this. Mashallah. How Bakote have managed to win the senior and of course. ñi dañ am future. Wow, definitely. These people ñi they are talented. Wow. nañ ci jàpp. ñi si war a jàpp nañ ci jàpp. kilifa yi moo tax ñu war a. ndax am si lot of dina pass. waaw. maa ngi leen di gis Adama Jammeh. ay Adama Jammeh. yeah. ma ne maa ngi gis ñooñu fii. nañ leen jàppale. ndeysaan su defee ñu gën a mën a am daw bi gën a mën a ñu gën a mën a jaay Gambie. oh Moussa mu ngi ambiance. ñëpp a kontaan. ma ne ko suñ Moussa mu ngi ambiance. ñëpp a kontaan. ñëpp a kontaan. lii daal. waaw. mbégte la. ndeysaan. Amadou man bég na. jërëjëf. Amadou man bég na. ñëpp bég nañ. ñëpp bég nañ. yow mii seetaan ba bég nga. jërëjëf. leer xam naa ñuy seetaan bég nañ. kay. su ko defee rek xam naa kon ñu jéem a tëj. waaw jéem a tàggatoo ba suba incha allah. képp jotaay bi. waaw gërëm la sant la si taxawaay bi. bég naa di bég bu baax. waaw ci mbir mi. waaw ci ni mu demee. ñu fàttali rek ne. waaw tey. ci jotaay bi. waaw am nañ compétition bu am solo. waaw am nañ ci starting bi 100 meters open boys and girls. ñu jógee fa am 100 meters boys open. waaw loolu.
yaa ngi gis lu rafet li waaw ñoom ñi ngi bàkku waaw ñi ngi wane seen mbégte waaw waaye jeexagul gaa yaa ngee wane waat waaw lu fi jot a jaaragum yëpp ñu wane waat Africa ne leen ko wane waat Africa TV su fekkee ne mis ngeen ko da ngeen ko mën a xoolaat loolu la leen di bàyyee ngeen seetaat affaire yi ñu tàggoo ñun ba suba incha allah waaw su ko defee man waaw di gërëm ñëpp waaw di sant ñëpp di leen wax ni du ma leen jox dig daje waaw ndax nit doo ko jox ba pare dig ko dama leen di dig daje waaw suba bu ci yàlla àndee waaw ñu ñëw rek jërëjëf daal di labbaliwaat waaw yokku cere waaw doolu ñeex jërëjëf di gërëm sama technicien yëpp waaw caméraman yi sama jinne yi waaw ay jàmbaar lañu kenn du ñoom Africa mu ngi wone waat affaire yi gis nga lépp lu fi xew xoolal nañ ko tegaat gaay gisaat ko ay Africa waaw lum laal waaw moo gën dem lum laalu jàngeen jëf jërëjëf Mouhamed Mbaye Garme moomu la àndaloon tey ci live coverage bi mu ngi noonu gis ngeen boobu high jump bi la gis ngeen long jump gis ngeen shot put ak yeneen ci event bi well viewers once again thank you for watching and this is just the replay of in some of the things that happen here today in case you missed out you can watch it again and again and again live on Africa TV until tomorrow thank you for watching and do have a very peaceful night enjoy your weekend see you tomorrow bye bye